hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Tugira de tuago daira. Tuakweo kera botore ra bodayo. Kaito tike tora rosio totale no bode. Totuge amode to abuo arosio. Tuago daira, tuago daira. Tuago daira kai. Tuago daira bola makiwana. Na mamori tomada na maoru maho. O makome. Kwenda idego waku. Wekai. Kai morio. Rakai romodaru. Makome ne tono veda. Kai toge tokaria ne ayude. Roshinda roro omone. Namane arara kore kai. Namane arara kore baba. Neomo kaide totu kanaire oyutine papa. Na tokona leo morito kegogo na kema. Ore otoragia neija wako. Ore otoragia nerasiako. No kaido hana modo. Ora igira na matako makumatheru. Eino aifukure ya Isaia. Ati oroshiaro. Dole wetigo tale moira. Moira omone. Oyudine kigogona kiamo. Rie kwali akai wako. Ale matigali mawera wako. Na negetha baba. Wofishidhano. Shiroga merero akai wako. Wofishi ya muthuri ya mutumia. Ya mwanake na ya moiretu. Ona we ashiana nyinyi. Nyumba ine yaku. Reunere yoya. Ofishie ishika ikeruta wera. Otuokerere athuri ofishine. Magwetigerete makwendete. Otuokerere atumia ofishine. Magwetigerete makwendete. Otuokerere anake na iretu ofishine no magwetigerete na makwendete. Otuokerere ciana nini ofishine no mwathani. Magwetigerete na makwendete. Itondoro shine rwa mothe kai. Kampeni ria twenayo muthamaki mwega. Itarekaga tukome. Itarekaga tuhuruke. Ni akuga Jesu ni mwathani. Ni akuga Jesu ni ahotanite. Kampeni ria twenayo rushine rwa mothe. Ni akuga hoti waku. Wewera-inĩ kĩgongona. Kampeni ĩrĩa twenayo Jehova nĩ akwanĩrĩra thĩna yothe. Ũrĩa wĩkaga Ngai, ũrĩa ũhotanaga mũthamaki, ũrĩa ũhondoraga mũndũ Ngai wakwa erekeire njĩra ya rĩũrĩro, ũrĩa acokagia Ngai wakwa andũ aku marĩ njĩra ya gũthira, ũrĩa ũtũragia andũ aku magĩte mwĩhoko Ngai, ũrĩa ũtũragia andũ aku magĩte kĩĩrĩgĩrĩro Ngai. Kampeni ĩrĩa twenayo mũthamaki nĩ ya gwĩtia hinya mũtheru ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩgetha tũgũtharagia rĩwe, tũkwambararia rĩwe, tũgũcokeria ngatho rĩwe, tũgũtĩĩa rĩwe, tondũ wĩ mũthamaki. Ũthamaki waku ũrotuonekanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke. Ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohe mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matũohagia. Ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona iyo ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, ũthamaki waku ũũke. Ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, ona ũtuohere mehia maitũ, tondũ ithuĩ tuohagĩra arĩa matũohagia. Na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. 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 Otuko na mude
Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Maria mothe ndanoya nĩwĩkaga Ngai wakwa nĩkĩo ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku Baba Maria mothe ndanoya nĩwĩkaga Ngai wakwa nĩkĩo ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku Baba Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba nĩ wega Wanduire muguthairi utuko na muthenya Ngai Baba nĩ wega Ngai Baba
ũtukũ na mũthenya nĩ wega, Baba nĩ wega, ndaiga Baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya, ndaiga Baba nĩ wega, ndaiga Baba nĩ wega, wanduire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya. Baba tuga nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ thengiũ Mwathani tondũ nĩ ũtũmĩte tuone mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Amũkĩra ngumo na rũgoci Baba, tuĩka wa gũtũtaranĩria Mwathani na arĩa maragũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Twaingĩra ihingo-inĩ ciaku na ngatho Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwauga nĩ thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa mweri 6 Mwathani, mweri wa 10 Ngai, kĩrĩ kiumia kĩa mbere kĩa mweri wa 10 Ngai. Twauga nĩ thengiũ Baba, nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa ũnene waku Ngai. Twauga nĩ wagĩrĩire Mwathani nĩ ũndũ nĩ ũkoretwo wĩ na ithuĩ Mwathani kuma rĩrĩa mwaka wambirie Mwathani, harĩa tũkinyĩte nĩwe Baba. You are Alpha and Omega, my God. You are the beginning and the end, my Father. In the mighty name of Jesus. Nĩ thengiũ Mwathani tondũ nĩ ũtũĩ Mwathani, we nĩwe Mwathani ũtũĩ Ngai, makĩria ya ũrĩa nginya ithuĩ tũĩ Ngai. Amũkĩra ngumo na rũgoci Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera mũthenya ũyũ Ngai, ona twĩta ayuthi Mwathani, tũtuĩke a gũkwambararia Mwathani, tũtuĩke a gũkũgoca Ngai, tuĩka wa gũtuonekanĩra Mwathani, tuĩka wa gũtũcerera na njĩra ya mwanya Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twaregana na roho wa guoya Mwathani, twaregana na roho wa confusion Mwathani, twahoya gũtongorio nĩwe Ngai. Kiugo gĩkwario haha Ngai, reke gĩtuĩke gĩa gũtũguna Mwathani mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũra Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani ona nĩ ũndũ wa ciana cia kĩgongona gĩkĩ Ngai, ciana iria nyinyi cia tũhĩ cia tũirĩtu Mwathani, iria citambĩtie cukuru Mwathani, tuĩka wa gũcionekanĩra Ngai, twacitĩtĩria your cover Mwathani, twahoera destiny ciao Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwaririkana ciana iria ciĩ play group Mwathani, tuĩka wa gũcionekanĩra Mwathani, iria ciĩ PP1 na PP2 Ngai, tuĩka wa gũcihe ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai, tuĩka wa gũcitigitagĩra Mwathani hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maũru Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwaririkana ciana iria Mwathani ciĩ primary Ngai, grade 1, grade 2 and grade 3 Mwathani, tuĩka wa gũcigitagĩra Mwathani, cigĩthiĩ cukuru Ngai, tuĩka wa gũcitongoragia Ngai, tuĩka wa gũcionekanagĩra Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwaririkana iria ciĩ grade 4 and grade 5 Mwathani, ciothe nĩ ciaku Ngai, tuĩka wa gũcihe ũgĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio na nĩ ũndũ wa ciana iria ciĩ grade 6 Mwathani, iria ireharĩria gwĩka KPSEA Mwathani, mweri ũyũ ũgĩthiĩ gũthira Ngai, twaciĩtĩria ũhotani Mwathani, twaciĩtĩria ũhotani waku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya nĩ kũririkana Mwathani kĩrĩa cibundithĩtio Mwathani, roho wa guoya reke ndũgakorwo wĩ hamwe nacio Ngai, twaciĩtĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai, maroho ma confusion nĩ twaregana namo Ngai, maroho marĩa maikagio ma mĩrimũ nĩ twaregana namo Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Cigĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria Mwathani, tuĩka wa gũcionekanĩra Mwathani. Nĩtwaririkana ciana iria ciĩ form 1, form 2 and form 3 Mwathani, cigĩthiĩ kwĩharĩrĩria nĩ kũhinga cukuru Ngai, tuĩka wa gũcionekanĩra Mwathani. Twahoera thabarĩ ciao Ngai nginya igĩcoka gũkũ Ngai, igĩcoka kũrĩ aciari ao Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twaciĩtĩria kava Mwathani, tuĩka wa gũcionekanĩra Ngai, twaria mwaki wa roho mũtheru Ngai, ũtuĩke wa gũcigitĩra Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũtingĩriganĩrwo nĩ ciana iria ciĩ form 4 Mwathani, iria iratara matukũ nĩguo ciĩke kĩgeranio Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twaciĩtĩria victory ĩrĩa yumanaga na kũrĩ Ngai, tuĩka wa gũcionekanĩra Mwathani, tuĩka wa gũcihotanĩra Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twauga Mwathani ũgima mwega nĩ ũgũkorwo wĩ nacio Ngai, cikĩambĩrĩria kĩgeranio na cigĩthiĩ na mbere Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maroho marĩa maikagio ma confusion Mwathani, maroho marĩa maikagio ma mĩrimũ Ngai, nĩ twaregana namo twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai,
na twetia ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai, twetia ũhotani ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona ciana iria ciĩ ma colleges na ma university Mwathani, tuĩka wa gũcionekanĩra Ngai, ũtuĩka wa gũcigitagĩra Mwathani, na nĩ ũndũ wa wega-inĩ waku Jesũ Kristo twahana twacokia ngatho. Worship. Joshua Karanja, nimeokoka. Tunataka kuomba. Jehova, kwa jina la Yesu Kristo, umetupea uzima Jehova. Umetupea siku ya leo Jehova. Wewe ni Mungu wetu na Kristo Jehova. Wewe ni Baba wetu wa mbinguni Jehova.
umetufunika na damu Yesu Kristo kutokea jana mpaka leo Jehova. Saidia kwa jina la Yesu Kristo Jehova. You cover us our school Jehova with the blood of Christ Jehova. You cover us our Bishop John Gedera and Reverend Korea Jehova. You protect our boarding school Jehova. You protect our university Jehova with the blood of Christ Jehova. You protect the people in the way Jehova with the blood of Christ Jehova. We are here, Jehovah, Jesus Christ. We come to worship you, Jehovah, to come to glorify you, God. You are the Alpha and the Omega, Jehovah. You are the everything, Jehovah. You create this world, Jehovah, with your name, Jehovah. Say thank you, Lord, Jehovah. You protect wagonjwa wako hospitalini, Jehovah. Wafunika na damu ya Kristo, Jehovah. Cover us our Kenyans, Jehovah, with the blood of Jehovah. You are here, Jehovah, kwa jina la Yesu Kristo. Saidia watu wanatumia transport, Jehovah, asipate accident, Jehovah, with the blood of Jehovah. Unasikiliza maombi za watu, Jehovah. Utaabudu, Jehovah. Tunakuabudu wewe, ni Mungu wetu wastahili heshima. Tunakulilia mbele zako, Jehova. Tumekulilia mkono wetu, Baba wa mbinguni. Jehovah, say thank you, Lord Jehovah. You give me this glory, Jehovah. You give us a new day, Jehovah, with the blood of Jehovah. We are going to school tomorrow, Jehovah. You give us a new day, Jehovah, on Sunday, Jehovah, 6th October, Jehovah, 2024, Jehovah. Utatupea wiki, Jehovah, utatufunika na damu ya Kristo. Na hivyo tutasikia baridi, Jehovah. Hii ni ustahili heshima, Jehovah. Utatubariki, Jehovah, with the blood of Jehovah. We say thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Jesus. 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 Jesus, 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 hallelujah, mighty, 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 hallelujah, Jesus, 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 hallelujah.
Thank you.
you, Lord. Thank you, Jesus. Monenema
Praise God. Praise God again. You can sit. Remove your Bible and your book and pen. Tunasoma kwa kitabu cha Psalms chapter 6 verse 7. Mtu amefika useme amen. Lord, don't be angry and rebuke him. Don't push me in your anger. Chapter 2, I am all out, O Lord, have bent on me. Give me strength. I am completely exhausted. Chapter 3 says, and my old being is deeply troubled. How long, oh Lord, will you want to help me? Mungu anasema anaweza kukufanyia kila mahali pale umeenda, anakuprotect kwa njia utapata accident. Amen. Chapter 4, it says, come and save me, Lord. In your mercy, rescue me from death. In the world of the dead you are not remembered. No one can praise you there. Chapter 6, I am haunted with your grief. Every night my bed is damp from my weeping. Mungu atakuprotect usiku, pale unalala utapata mashida. Mungu atakuprotect usiku. Amen. Chapter 7 verse 7, I can hardly see. My eyes are so swollen from the weeping caused by my emblems. Verse 8 says, keep away from me, you are evil people. The Lord hear my weeping. Chapter 9, he listened to my cry for help and will answer my prayer. Kuomba sana, Mungu atakusikia mambo umeomba, atakubariki nacho. My with now the bitter shame of defeat. In suddenly confusion they will be driving away. Mungu atakufanyia kila kitu unasema. Watoto respect his parents, because God wants his child to respect his parents, his life to be long. Amen. Asante sana, tumetoka, hii ni wasi yangu. Mungu awabariki. Wow. Tumpigie makofi mazuri. Good. Tusimame dakika moja. Sijui kama unajua hakika wema na fadhili. Hakika, just that chorus. Hakika wema nazo fadhili. Kwa hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu.
God. Praise God again. Our reading today comes from the book of Proverbs chapter 31 verse 1 to 8. If you are there, you can say amen. Proverbs chapter 31 verse 1 to 8. And the word says, "These are the solemn words which King Lemuel's mother said to him." So verse 1 inatuambia haya ni maneno ambayo haya ni maneno ya Suleiman ambayo aliambiwa na mamake Lemuels. "You are my own dear son." Chapter 2, "You are my own dear son, the answer to my prayers. What shall I tell you?" Hapo inatuambia we ni we mwana kipenzi changu. Jibu wa maombi yetu. What shall I tell you? Nitakuambia nini? Chapter 3, verse 3. "Don't spend all your energy on sex and all your money on women. They have destroyed kings." Hapo napo panatuambia usitumie nguvu zako kwa mambo ya kidunia na pesa zako kwa wanawake. Kwa kuwa wanaharibu wafalme. Verse 4. "Listen, Lemuel. Kings should not drink wine or have a craving for alcohol." Hapo napo panatuambia sikiza Lemuel, wafalme hawafai kukunywa hizo wines ama kuonja pombe. Verse 5. "When they drink, they forget the laws and ignore the rights of people in need." Hapo napo panatuambia wenye wanakunywa hizo vitu wanasahau sheria na ignore the rights of people in need. Verse 6. "Alcohol is for people who are dying, for those who are in misery. Hapo napo panatuambia pombe ni ya watu ambao wanakaribia kukufa na kwa wale ambao hawajiwezi. Verse 7. "Let them drink and forget their poverty and unhappiness." Hapo napo panatuambia achana na wao wakunywa na wasahau maneno ya umaskini na kutokuwa na furaha. Verse 8. "Speak up for people who cannot speak for themselves." Hapo nako panatuambia tuongelelea wale ambao hawawezi kujiongelelea. "Protects the right of all who are helpless." Nako tupiganie protectie rights zao kwa wale ambao hawajiwezi. That's the word. Na nitawacha na wimbo ya worship. Naomba Baba, minaomba, mikono nimeinua, nishike Baba, unifiche mikononi mwako, nionyeshe Baba wema wako, unifanye chombo chako. Naomba Baba, naomba, sikudhani mimi nimekupa huzuni kiasi hicho.
dhambi mingi, maombi hayatoshi. Nisamehe Baba, uchovu na uvivu umenijaza moyoni, sina amani, naomba unipe raha. Msamaha naomba uwashe taa, popote niendapo, chochote nifanyacho sasa, nifumbue macho nipate kuona na kuhisi, nipate upato wako. Naomba Baba, minaomba, mikono nimeinua, nishike Baba, unifiche mikononi mwako, nionyeshe Baba wema wako, unifanye chombo chako. Minaomba, naomba Baba, minaomba. God is good and all the time. Wow. Nituthiete wega. Gwenda gwita Waithaka ndagika Waithaka kuja kuendelea hapo pengine na Mungu atakubariki. Pigia makofi akikuja. Bwana asifiwe. Nĩhithĩtwo hitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno, njikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Nĩhithĩtwo hitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno, njikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Njikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Nĩhithĩtwo hitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno, njikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Bwana Yesu asifiwe. Ngwenda tuthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Isaia 45 nĩgetha tũcoke tũhoere bũrũri witũ ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo nĩ ũndũ wa mbara ĩrĩa ĩhandĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ. Amen. Isaia 45 verse 1. Haleluya. Yangu ni ya Kiswahili. Haya ndio Bwana amwambio Kurushu masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutisha mataifa mbele yake, nami nitaelekeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata milango yatakaofungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paluza. Nitawafunja vipande vipande milango ya shamba na kukatakata mipango ya chuma. Nami nitakupa hazina ya gizani na mali isiyofichwa, na mahali pasili upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, nami
na Mungu wa Israeli. Haleluya. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩandĩkirwo nĩ ndungata ya Ngai Isaia nĩ Kurusu waragĩrio, akĩrwo nĩ akahe ũtonga ũrĩa wĩ nduma-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na mĩrango ya igera Ngai nĩ akamunangĩra. Rĩu ngwendaga tũrũgame tũhoere bũrũri witũ wa Kenya, maũndũ maya mothe mebangĩte, mbara ciothe itikae gũkinyĩrĩra ndungata cia Ngai, mbara ici ciothe cihandĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, tondũ kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩrĩrĩ, gũkena nĩ bũrũri ũrĩa Ngai arĩ Ngai waguo. Amen. Rĩu we nĩwe ũhoyaga Ngai akũiguaga atĩa, either ũrũgamĩte, either ũturĩtie maru. Haleluya. Hoera bũrũri waku wa Kenya, maũndũ marĩa mehandĩte. Ngai nĩwe watũheire atongoria na ndangĩikarĩria andũ erĩ gĩtĩ kĩmwe. Haleluya. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai Ithe mwene hinya wothe. Thengiũ nĩ ũndũ wa bũrũri witũ wa Kenya Ngai, thengiũ nĩ ũndũ wa ndungata ciaku mũthamaki wa Isiraeli. Mbara ĩno Ngai ĩhandĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, Ngai tũhotanĩre mũthamaki wa Isiraeli. Jehova Ngai angĩkorwo nĩ tũkwĩhĩtie, tũiguĩre tha Ngai, tũhotanĩre mũthamaki wa Isiraeli, tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndungata ciaku Jehova Ngai ikĩoya moko na igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tuoe gũkũ bũrũri ũyũ wĩna matigari maku ma ũthingu Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahoera judiciary, twahoera executive, twahoera parliament Ngai, kĩhoto na waragania kĩoneke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tuĩkania magoti-inĩ maitũ, tuĩkania parliament, tuĩkania ofici ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tuĩkania guothe Jehova Ngai, kĩhoto kĩonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twarũgama na kiugo kĩmwe, ndũkanaiye, ũguo nĩguo kiugo gĩaku kĩraiga. Twaregana na ũici thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, twaregana na ũici thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, twaregana na mĩario mĩũru thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahoya mbara ĩno ĩhandĩte bũrũri ndĩgakinyĩre igongona cia ũthingu, ndĩgakinyĩre igongona ciaku, ndĩgakinyĩre arĩa marĩ aku, ndĩgakinyĩre Jehova Ngai Isiraeli rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Bũrũri ũyũ wĩna ciana nini, wĩna athuri magwĩtigĩrĩte, wĩna atumia magwĩtigĩrĩte, wĩna anake aku, wĩna athuri aku. Thakame ya Jesũ Kristo ĩrute wĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũhotani-inĩ waku, hinya nĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩgocithie maũndũ-inĩ marĩ mothe, wĩgocithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũhotani-inĩ waku, twaregana na thakame yothe ĩngĩtio thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ twarega kwĩrorerwo nĩ mabũrũri marĩa mangĩ, nĩ ũrĩa tũrũire, nĩ ũrĩa Jehova Ngai ũtarĩ na irĩko iria tweranĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũhotani-inĩ waku Ngai, tũhotanĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twaria thayũ kona ciothe, twaria thayũ bũrũri-inĩ, twaria thayũ kona ciothe, twaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Thayũ, thayũ, thayũ. Shalom, shalom, shalom. Thayũ wa Ngai Ithe, thayũ wa Ngai mũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũtatũ mũtheru harũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahoera ndungata ciaku cia ũthingu makĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku, makĩruta iratũ ta Musa, makĩambata kĩrĩma-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Werire Musa arute iratũ hau arũngiĩ nĩ hatheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mahotanĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We nĩwe ũheanaga kĩrĩa ũkwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahoya thayũ, 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 thayũ Jehova Ngai. Jehova Ngai, twaregana na thakame cia anake, twaregana na thakame cia atumia, twaregana na thakame Jehova Ngai cia athuri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova Ngai,
turarora matibi Ngai tukamaka, twathikiriria maredio tukamaka Ngai, nowe tukaeire, nowe tucuthireirie. Ririkana bururi witu wa Kenya, ndungata ciaku Jehova Ngai mahotanire, thayo kila pahari, thayo mĩciĩ-inĩ ya andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkũmĩre shaitani thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩu mũthamaki wa Isiraeli, ndungata ciaku igĩũka gũthoma kiugo gĩaku, ũguũrio wa Ngai Ithe, Ngai mũtheru na Ngai mũthingu, thakame ya Jesũ Kristo ĩrute wĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen.
Jehova wengai moigwatha aweka makunde manene. Jehova wengai moigwatha. Hallelujah, wengai moigwatha. Jehova wengai moigwatha aweka makunde manene. Na nekyo nitwaguthathaya. Jehova nitwaguthathaya, na nĩkĩo nĩtwagũthathaya, mawĩko maku nĩ manene. Nekyo nitwaguthathaya. Hallelujah, nĩtwagũthathaya, na nĩkĩo nĩtwagũthathaya, mawĩko maku nĩ manene. nĩ thengiũ mwathani nĩ ũndũ wa hau tũkinyithĩtie Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho mwathani, tũgomanĩte Theophilus Church njatha-inĩ mwathani, tũgĩkwambararia mwathani, tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai, mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ wagĩrĩire Ngai. You are the source of our hope, my God. We trust in you, my Father, in everything that we are doing, my God. Our hope is in you, my Father. I exalt your holy name, my Father, in the mighty name of Jesus. You are the King of kings, my God. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa neno lako Bwana ambalo tumesikia Bwana. In the mighty name of Jesus. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Ngai kĩrĩa tũthomeirwo thĩinĩ wa Psalms 6 mwathani. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Ngai thĩinĩ wa Proverbs 31, my God. Reke kiugo gĩaku Ngai gĩtuĩke tawa mwathani wa gũtũmũrĩkĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndagũtĩĩa mwathani na ndagũcokeria ngatho Ngai. Ona tũgĩthiĩ kũigua kiugo Ngai, tuĩka wa kwaria na ũrĩa ũharĩrĩirie mwathani. Kiugo kĩrĩa gũtuĩka wa gũthoma Ngai, reke gĩtuĩke gĩa gũtũgarũra Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Reke gĩtuĩke gĩa gũtũhe mwĩhoko Ngai, reke gĩtuĩke gĩa gũtũrũnga Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tunasema ni asanti kwa nafasi hii Bwana. In the mighty name of Jesus, we worship you and glorify your name. In the mighty name of Jesus, we say amen, amen, amen. Wow, God is good. And all the time, good. So, nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo gender balance. Gender balance. God is good. Nataka tu welcome Mercy kwa makofi akikuja kunena neno. Praise God. Good morning, church. Habari ya asubuhi. Tuko salama? Amen. I am glad to be here today. I thank God because of this great opportunity that He has given us, that we may come in the house of the Lord and that we may get to hear from Him. Amen. Kwa wale ambao hawanijui, naitwa Mercy Nyagaki, nimeokoka, and not only that, nimekombolewa. There is a difference between being saved and being redeemed. And I thank God because even though this is my first time preaching to people who are as many as you, najua Mungu atanisaidia. Amen. Mimi huhubiri, but I usually give the word of God on my YouTube channel. So inakuanga ni mimi na simu yangu. Hakunanga watu. Lakini leo naona naangaliwa na macho, lakini Mungu atatusaidia. Amen. Amen. Before we go ahead and read the word of God, let's just bow our heads and pray.
Father, Lord Jesus, I do come before your holy presence with thanksgiving in my heart. And I thank you, O King of all glory, for this opportunity that you have given us, O God, that we may be here before you, O King of all glory, and in your presence, O Lord. We thank you because of your word in Matthew 18:18 that tells us that wherever 2 or 3 are gathered in your name, you shall be in their midst. We believe that you are here with us today, O King of all glory. And now, Lord, as we share your word, how I pray, O King of all glory, that you will lead us, you will guide us, and you'll enable us to understand this word in a great revelation, O King of all glory. May this word be planted in our hearts, O King of all glory, and may it bear good fruit in us, O King of all glory. May you counsel us, O God. May you help us, mighty and everlasting Father, and may you mold us, O God, that we may be noble vessels in your kingdom, O King of all glory. And Father, Lord Jesus, how I pray that you shall fill my mouth, O God, with the right words to use, O King of all glory, that everything that I shall be talking about, O God, will be a word that comes from you. Lord Jesus, you're the one that called me. You're the one that gave me the authority to speak of your word. May I be able to speak on it, O King of all glory, with great confidence, O Lord, and may you be pleased by it. And we pray this prayer, believing and trusting in the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. So today is going to be a service with a difference. Hallelujah. Because today is our chance as the youth for us to come and deliver what God has given to us. Na najua tumezoea kuongeleshwa na Kikuyu, lakini huyu Gen Z hapa kidogo ajui Kikuyu. Amen. So may the Holy Spirit of God translate this word so that everyone may be able to understand it with clarity. Amen. Amen. So the word that we are going to share today comes from the book of 2 Samuel. 2 Samuel chapter 9. Second Samuel chapter 9. It has 13 verses, so if time allows us, na kulingana na vile Roho wa Mungu atatuelekeza, tutaona mahali ambapo tutafika. So 2 Samuel chapter 9, verse 1. Tumefika hapo. So this is a story of a man called Mephibosheth. Turn to your neighbor and tell him or her, Mephibosheth. Najua ni jina ngumu, si ndio? Mephibosheth. So let me give you a background story of who Mephibosheth was. King Saul alikuwa na mtoto ambaye anaitwa Jonathan. And Jonathan is the one who fathered Mephibosheth. Hallelujah. So the word of God starts by saying, and David said, "Is there still anyone left in the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" So during this time, David had already been crowned as king. And he wanted to do something called fulfilling a covenant. When you read the word of God in 1 Samuel, chapter 20, hapo verse 14 and 15, you'll be able to see that David and Jonathan had made a covenant with one another. Walikuwa best friends. And at that time, David was having some trouble because King Saul wanted to take away his life. And so Jonathan wakamake covenant na David. Akamwambia, if God enables you
to conquer your enemies. Would you please extend your kindness to me and my household? Hallelujah. So I want to challenge us this morning, and I want to ask you, what is that covenant that you made? Pengine ni covenant ulimake na mwenzako, or maybe it was a covenant that you made with God. Have you been faithful? Have you kept the covenant? We are being taught here on this first verse that David was keeping the covenant. Mare na kariko. We kariko gaku na Ngai unakuanga umeieka. Kariko gaku na the people who surround you. Are you keeping that covenant? Apo kulingana na venye naangalia kulingana na venye mnaniangalia leo, hapo kuna swali. But it's important for us to keep covenants. Covenants are very important. And so David was looking for any remnant, mtu yeyote ambaye ako kwa familia ya Saul, ama mtoto yeyote wa Jonathan ambaye ako hai, because he wanted to keep the covenant, and he also wanted to bless whoever was the remnant in that family. And so verse 2 says, now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David, and the king said to him, are you Ziba? And he said, I am your servant. So Ziba alikuwa ni mfanyikazi ambaye alikuwa anatumikia Saul when he was alive. Verse 3 says, and the king said, is there not still someone of the house of Saul, that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So, huyu Ziba, sijui kama kuna kitu mmeona kumhusu. Unajua kuna wale watu ambao hawananga kitu nzuri ya kusema katika maisha yako. So David called Ziba, akamuuliza, in the house of Jonathan, is there still anyone who is alive, that I may show him my kindness? Ziba kitu yake ya kwanza kusema ni, kwe na modo, no ni moju. What does this tell us? Kuna watu ambao, they will never speak positively about you. Hakuna neno positive wanaweza sema kukuhusu. Especially wakati ambapo there is an opportunity for you to be blessed. Ni mtu akuja niulize, Masi, nataka kubariki, tutumie nani? Karanja. Nataka kubariki Karanja. Mimi, juu ya wivu, nianze kusema, achana Karanja, juu hata nakuanga hivi na hivi na hivi. You know, it is so wrong. Let us learn how to speak positively about people, so that when these opportunities of God showing us his kindness, waweze kupokea baraka zao. Amen. Watu wache kuwa na kitu inaitwa wivu, jealousy. It's a bad thing. Verse 4 says, the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is in the house of Machir, the son of Amiel at Lodeba. So before we continue, let me give you a backstory of this person called Mephibosheth. Tukienda katika kitabu ya 2 Samuel chapter 4 verse 4. The word of God says, 2 Samuel chapter 4 verse 4. Tumefika hapo. The word of God says, Jonathan, the son of Saul, had a son who was crippled in his feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan
came from Jezreel, and his nurse took him up and fled, and she was fled in her haste. He fell, became lame, and his name was Mephibosheth. Kwa hivyo Mephibosheth was not born crippled. Dare mwoju hadu wakati ambapo alikuwa amezaliwa. But because of the war that was happening, when the Philistines were attacking the Israelites, hapa ni pale ambapo King Saul and Jonathan both lost their lives. So during that time, kuna msichana wa kazi, kijakazi. Kazi yake ilikuwa ni kumlea Mephibosheth na kumwangalia. So aliposikia ya kwamba during war, King Saul na Jonathan wameuawa, she took that child, akachukua Mephibosheth, akapotea na yeye to safety. Why? Because during these times, hizo nyakati, when the king dies, and if you've conquered that nation, kama kuna mtoto yoyote mwenye amebaki wa king, walikuwa wanauliwa. Ndivyo the next king akikuja usukani, akichukua usukani, kusikue na mtu mwenye atamletea shida, amwambie unajua ni mimi nafaa kuwa king, juu babangu ni alikuwa king, because that is how leadership was being inherited during that time. And so huyu kijakazi akachukua Mephibosheth na wakapotea. Na wakaenda uko Lodeba, kwa rena itora yenye inaitwa Lodeba. And so kwa hizo harakati za kuchukua mtoto na kukimbia na yeye, she dropped that child, akamwangusha kimakosa. And because of dropping the child, akakuwa kiwete. Tumeelewana hadi hapo? And so I want to ask you, who is that was given a responsibility to take care of you? Pengine ulikuwa mdogo, ulikuwa na miaka kidogo, or maybe you were young in faith. Kuna mtu ambaye alikuwa amepewa hiyo kazi ya kukuangalia, lakini akakuangusha. Because it happens. I have seen a lot of people who have given their lives to Christ, wanakimbia kwa kanisa, lakini wakidhani ati hapo ndipo watasaidika. Wanapata there are leaders there or there are members there who drop them. Na wanafanya hata wokovu wao unaisha. Si ni ukweli? These are things that happen. And so I also want to challenge you. Wewe, let me give out an example. Acha niruhusu nikuite kijakazi leo. Mungu amekutrust uangalie nani. Maybe I'm talking to parents, and parents mnaangalia watoto wenyu, right? What are you doing ili usiangushe huyu mtoto? Because it matters. It matters. You have been given a responsibility to carry something. Even here in church, if let's say Pastor Lucy, nikuje mimi ni mgeni, nimeenda kwake, niye na expect anishikilie. Ukweli uongo? It is very true. But what happens if she drops me? So this word encourages us that you should be faithful with what God has entrusted you with. Be faithful with what God has entrusted you with. Na kuna wale ambao waliangushwa, pengine your parents failed you, na wojeosio, because of that act ya wao kukuangusha, we mwojuginya dhaisi. And I'm not just speaking about physical crippleness, because there are different wounds that happen. Kukona the physical wounds zenye kila mtu anezaona. There are emotional wounds. There are spiritual wounds as well. Hallelujah.
And so, this time and age, we find people praising God, singing out praises and worship to God, but they are still crippled within them. Am I talking to someone this morning? People are still crippled. You find people worshiping from a state of emptiness. Why? Kwa sababu bado hawajapona. Hawajapona. Like for example, in my generation, I have a lot of friends who say, mi siwezi enda kanisa. I gave it a chance, na waliniumiza. Si mmesikia story kama hizo? Because it happens. It happens. Juu wale ambao walipewa responsibilities ya kuangalia hawa watu, they failed. They dropped these people down. Na mtu kama huyo asipohurumiwa na Mungu, who knows whether they'll be able to change? Because some wounds are there to stay. Some wounds are there to stay. Kama huyu Mephibosheth, haezi tembea. Hangeweza kutembea. So aliharibiwa maisha yake when he was 5 years old. And he still died a cripple. So I want to challenge us this day. Think about ni nini hiyo inafanyanga ukose kutumikia Mungu na roho yako yote. Because someone hurt you, because life hurt you, because the people who had been trusted with your soul, they dropped you. Amen. And so verse 5 continues to say, then King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel at Lodeba. So Mephibosheth aliendewa huko Lodeba, akapelekwa kwa king. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth. And he answered, behold, I am your servant. So verse 6 inatuambia tu venye Mephibosheth and David met. Verse 7 says, and David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore you all the land of Saul, your father, and you shall eat at my table always. Hallelujah. I want us to think about David. David was a great man. He was a great man. And as I was reading this word, I was trying to relate David with God, the mercies of God. Because David hakusikia dhidhi. Unajua saa yeye ni mfalme, ashakuwa mfalme, but he's still associating himself with cripples. It's the same way God associates with us, even when we are sinners, even when we are broken, even when we have wounds ambazo bado hazijahil. So when David was telling Jonathan, do not fear, for I will show you kindness. Of course, Mephibosheth alikuwa amefika kwa nyumba ya David akijua basi kimeumana. Right? Kwa sababu during those times, as I've told you, watu walikuwa wanauawa. Like if you are in the lineage of the king, na huyo king ameondolewa, kila mtu wa hiyo familia anauliwa. There was no mercy at that time. But David shows us the love of God. He shows us the love of God. And he reminds us how to keep promises, how to keep covenants. It's the same way. There are a lot of things that God has promised you in your life. Na pengine bado hazijafika, si zote zimetimia. But God chooses to show us through this word that he can still keep his promises. He is faithful. We all know him as a faithful God. Na kama bado hujamjua kama Mungu mwaminifu, may God locate you and may he encourage you and may you know that God is able. Amen. So
David said, I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore you all the land of Saul, your father, and you shall eat at my table always. Again, through this word, kuna watu ambao wameshikilia baraka zetu kwa mikono yao. There are people who hold our blessings in their hands. May God locate them and may God speak to them. The same way that God spoke to David. David akatumana Mephibosheth aitwe. May God locate those people that are holding your blessings ili ufikiwe na baraka zako. Amen. So verse 8 says, and he paid homage and said, what is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Ay, Mephibosheth, jamani. Let me refer to you as Mephibosheth. Ni wangapi hapa mwe na roho wa kuenyarara? Mephibosheth anajiita mbwa. Ati, what is your servant that you should show regard for a dead dog such as I? Ni mara ngapi tumehubiriwa tunaambiwa dukana nyarare modu. Iyo tunakuanga tumesikia. Lakini kuna this part of sisi wenyewe kuenyarara. Na nekedo kioru. It's a terrible thing. You should not look down upon yourself. Oh, how I wish that the body of Christ knew that you guys have the power, you have the authority to command things, and they will be as you've commanded them. I wish you knew the power that you had. Because the word of God tells us that he who is in us is greater than he who is in the world. So you need to be encouraged. You need to know, we na hinya, we no hoti. Hakuna kitu ambayo huwezi fanya. Doke nyarare. Don't look down upon yourself. Because hiyo sauti ni ile sauti yenye tunaitanga ya moshukani. Anakuja na kudanganyililia na kuambia masi bedhe wewe si kitu. Imagine wewe si kitu. Anakuja na kuambia imagine hata ukiombea wagonjwa imagine hawezi pona. Ndivo unaanza kufifia. Your faith goes down. Juu ushaanza kuamini sauti ambayo unaambiwa. Do not look down upon yourself. Usikue Mephibosheth. Do not look down upon yourself. You need to know and you need to learn that there is a lot of value in you. Kwa sababu Mungu hangekuita kama hakuwa ameona kitu nzuri kwako. Amen. Mungu hangekuita, angechagua wengine, lakini alikuita wewe. Na ndio maana uko hapa leo in his house because God knows that there is something great within you. So encourage yourself. Speak positively about your life. Speak positively about yourself and upon your children, kwa wale ambao ni wadogo. So that they may grow knowing that they are great, that they are loved, that they are valued. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to someone this morning? I hope so. Nagayaroto teithia. Verse 9 says, then the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, all that belonged to Saul and to all of his house I have given to your master's grandson. Tell your neighbor, restoration. Restoration. God is a faithful God. He restores. Kwa wale ambao pengine walikuwa wanaangalia Mephibosheth, walikuwa wanaona saa huyu mtu hata ako na dhamana gani? Haezi tembea. There is nothing good that can come out of this person. But David saw something in Mephibosheth. And that is why he decided to restore everything that was from the lineage of Saul to him.
akapewa. Kama ni shamba zenye Saul alikuwa ameacha, zote akapewa. Kama ni farasi hizo wakati, juu hizo ndizo walikuwa natumia, akapewa, akarudishiwa. I want us to make a prayer this morning that God will restore every single thing that belongs to us that was taken away. Amen. May God restore, because he is a God of restoration. He restores. Verse 10 says, "And you and your sons and your servants shall till the land for him, and shall bring in the produce, that your master's grandson may have bread to eat. But Mephibosheth, your master's grandson, shall always eat at my table." Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Amen. So Mephibosheth, huyu ambaye watu walikuwa wanaona huyu mtu hata ajiwezi, hakuna kitu yenye anaweza fanya, amerestoiwa. Restoration has happened in his life. Na zaidi ya hayo, amepewa hata wafanyikazi. Yaani yeye hakuna kazi yenye ataenda afanye. Kama ni shamba, zitalimwa na Ziba. Juu Ziba ni yeye alipewa hiyo inaitwaje, alipewa the mantle. Yeah, thank you. Alipewa the mantle to take care of Mephibosheth. So in your wounds, tumeongelelea kuhusu the crippleness of Mephibosheth. But at this time and age, sisi tunaweza kosa kuwa viwete. But you have wounds in your heart because of these people that dropped you when you were young in faith. Right? May God give you people to lift you up. May God give you people that will speak positive words in your life ili upate nguvu tena. Amen. Ni watu wangapi, ni wanawake wangapi tunajua wamefukuzwa kwa hizi chama za wamama. Hakuna mtu anataka kumuona ati kwa sababu because they are barren. Ni wangapi? A lot. Can you imagine such a heart? Yani she's not in control of her body. Juu kama nisi tungekuwa in control of such things, si kila mtu angekuwa anapata watoto. Ukweli ama uongo? It's true. So such a heart ukiangalia, ameangushwa na watu, anatafuta someone to be positive in their lives, anashindwa. If you're there, may God bring to you people that will speak positively in your life. People that will lift you up when you are down. Watu ambao watakushikilia. Amen. And so the same verse continues to say that, "But Mephibosheth, your master's grandson, shall always eat at my table." Ebu angalieni, kiwete, mtu mwenye ameishi kudharauliwa. Say he's eating at the table of David. It's the same way with us. God is inviting us to his table that we may eat together. Anajua tuko na udhaifu wetu. We all have our weaknesses. Na ukisema hauna hiyo, unadanganyana. Na pengine hiyo ndio weakness yako ya kudanganyana. Juna, unadanganyana. Everyone has a weakness. Hakuna mtu mwenye anakuanga 100%. Na ndio maana we learn about the body of Christ. And when we learn about the body of Christ, we learn about different parts of the body of Christ. Ndio maana tunakujanga sisi wote ili tukue kitu kimoja. Why? Kwa sababu hii mkono yangu ndio inaweza inua mikono lakini haiwezi tembea. So every single person has their own weakness. We are not 100%. But God is still inviting us to eat at his table. Oh, I wish you had a revelation about that. I wish you really understood what that word means. That God is still calling you. Wewe mwenye jana ulikuwa unadanganyana.
Wewe mwenye leo asubuhi uliamka kutenda dhambi, God is still calling you at his table because he is a merciful God and because he is a God that keeps covenants. Kwa sababu alipokuita arena kareko nawe. Na ndio maana hata sahi haiwezi kuachilia. Even if you have wounds, even you've been dropped, God is still there. Bado anataka kukushikilia. Amen. And so verse 11 says, Then Ziba said to the king, According to all that my lord, the king commands of his servants, so will your servant do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Tamaka we mwana wa mudhamaki. We mwana wa mudhamaki. Na ndio maana nakuita. For you to dine with the Lord. Verse 12 says, And Mephibosheth had a young son whose name was Micah. And all who lived in Ziba's house became Mephibosheth's servants. Mungu amebariki huyu kiwete, akapata mtoto. Anaitwa Micah. Verse 13 says, So Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at the king's table. Now he was lame in both his feet. Hallelujah. So I want us to think about the Lord's table. Tushaongea na tukajua, we all have wounds. Hatujafikania mahali ambapo tunafaa kuwa. We've learned that we've been dropped along the way. We've learned about God's restoration because he's a God that keeps his covenant. And we've also learned that he is inviting us at his table. Can you think of a dining table? Acha ni wa challenge. Unaona kwa dining table kama tumekaa. Tuseme hapa kuna meza mbele yangu. Nimekaa hapa, huyu sasa ni Mephibosheth ameketi. David ako pale, pengine sasa familia David wako hapo pia. Kama nimeketi, unaweza jua mimi ni kiwete? Hauwezi jua. Why? Because the table is covering my weakness. The table is covering my weakness. And that is how the grace of God works. If God covers you with his grace, watu watatafuta shida huyu mtu bedhe inakuwa gani? Hawataiona. Mimi kama hivi venye nimesimama hapa, niye detamase, masi nyagaki. If I challenge you and ask you, do you know my weakness? You don't know my weakness. Why? Because the grace of God has covered me. So I want us to learn how to give God our shortcomings. Give God your weaknesses. Nilikuwa nimewaambia that a lot of people serve God from a point of emptiness because they've been wounded na kwa sababu wanajinyarara. People are serving from a point of weakness. But how about we turn things around? How about you give God your weakness? How about you tell him, God, imagine ni mimi uliita na unajua udhaifu wangu wote, lakini nakupea udhaifu wangu. Negetha we udhamake. The grace of God will come and cover you. He will cover your weaknesses and your shortcomings. Ili wakati ambapo umepewa kazi na Mungu, enda uambie watu wangu hivi, enda uambie watu wangu hivi. No one will know. Hakuna mtu atajua shida zako. And when I pray naambianga Mungu, Aki God, asanti sana. Thank you so much because of your grace. Because I don't look like my problems. Ama nakaa mashida. Mkiniangalia nakaa shida yoyote. Because of the grace of God. So I challenge you today, give God your weaknesses. Give God your shortcomings. Give God your wounds. He will cover you. He will sustain you. And he will restore you. Amen. That is all that I had for you today. And I thank God
And I believe that each and every one of us has learned something. Na kama utasahau, pengine jioni itafika na uko umesahau, let me remind you of one thing. Nyarare. Never look down upon yourself. Na kama unahitaji mtu wa kukuambia wewe ni mtu wa maana, Jeta, nitakwambia free of charge, na sitakulipisha. Because I know the value that is in you. Why? Because God spoke to me and he showed me my value. Mi sikuwa najiona kama mi ni chombo cha maana. It's true. Sikuwa naona kama mi ni chombo cha maana. But God still called me in my weakness. Hapo mahali penye nilikuwa nimeumizwa, akanikujia hapo. In my season of darkness, he called me and brought me forth. Akaniambia, Mercy, do you know what? Imagine you're important. If only we can see ourselves how God sees us. Choose to see yourself venye Mungu anakuona. We ni chombo cha maana sana. And I'm just happy. I'm happy this morning. I know that I had a few challenges coming. Juu sijawahi kuja hii service ya kwanza hii asubuhi kwa kuwa natoka mbali. But I thank God that despite the challenges that I faced throughout the way, I knew that there is something that God is about to do. Juu kama journey yangu ingekuwa smooth hivyo, hata mimi ningejiuliza maswali. Ningemuuliza, by the way, ni wapi uko naenda, na hata sijapatana na challenge yoyote. So challenges come because we are about to deliver something important. And I believe that hizo challenges zenye nimekuwa nikipitia huko asubuhi, it's because God wanted to encourage one soul. Inaweza kuwa nilikuja hapa tu juu hiyo mtu mmoja. But I thank God because he knows what he's doing. Na kama ni one soul imebadilika, see heaven ina rejoice, Pastor Irongo. Heaven is rejoicing. So I thank God. And before I leave, let me just give out a testimony. I know that a lot of people don't know me. And a lot of people haven't gotten the chance to interact with me. But the very first time I came to this church was in January. Monthly prayer. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kukuja huku. Hata sikuwa najua Theophilus ni wapi, hata sikuwa nimesikia huko ni wapi. Hata bedhe sijaisikia jina Theophilus, mimi nilisikilia huku. Sikuwa najua hata iko kwa Bible. But at that time, I was really empty within me. Juu tulikuwa tu tushapita 31st. I remember I was crying out to God and I was asking him, God, are you still together with me? Juu nilikuwa najinyarara. I was looking down upon myself at that time. But because of his mercies, I got to come and I got to experience the grace of God. People of God, sijui kama mnajua nguvu ya hii madhabahu. I don't know if you are aware of it. Juu something about human beings ni eti tukizoea kitu tunaachanga kuona thamana ya hiyo kitu. But I'm here to encourage you that the work that you're doing is not in vain, and the God that you're worshiping will never, ever let the work that you're doing be in vain. I came here nikiwa na shida zangu tu personal. Na nilipokuwa mahali hapo nikiomba, I felt the presence of God in such a mighty way. Kitu yenye sijai experience before. Na by the way, mimi niliokoka nikiwa form 2. So during that journey of my salvation, sijai experience presence ya God kama hiyo siku. Because I remember hata nilikuwa nashindwa kuongea. I was just crying endlessly. Nilikuwa tu nalia. Hata najua huyo mtu mwenye tulikuwa tumeketi naye alikuwa anashangaa, huyu naye kwani ako na mashida nyingi aje? Because I knew that I had a lot of wounds within me. And I knew that hizi udhaifu wangu nisipozipea Mungu zitani cover
na zitakuwa nzito kwangu. And so I decided to give God my weaknesses. I decided to give God everything that was troubling me. And the grace of God was sufficient. It covered me. And so I want to encourage you guys. Please know that the God of this altar, si wa mchezo. Si wa mchezo. And I wish that you guys can have a good revelation. Kwanza hata I thank God because of this service yenye tumekuwa ya anointing. I wasn't able to come on Friday because I was feeling unwell at that time. But I thank God that the very first time tulipewa hiyo mafuta na our Archbishop, I was able to tap on that anointing, and I can testify that I have started to see God doing wonders in my life. When I came, yes, you can clap, feel free. Pigeni Mungu makofi. Ni ushuhuda. And so I know that God is about to do something new in this church. And you better be ready. Prepare your souls, prepare your hearts, for something great is coming. And I also remember when I came huku kwa kanisa, nilikuwa na shida ya ngozi. Ngozi ambayo imenisumbua tangu utotoni, from when I was young. I have gone to different hospitals. I have visited different dermatologists. Hawa madaktari wa ngozi, na hakuna cure yenye ilikuwa inapatikana. There was no cure. I even went to different ministers kuambia shida yangu, lakini bado sikupata suluhisho. But let me tell you, when I came here on this altar, so if you hear me testifying about the grace of God and how this altar is powerful, it's because I know, I have seen it for myself. Dawa nibemeza nyingi, si za kujipaka, si hizi za Wamasai zenye wanatengeneza hizi mitishamba. Nimekunywa mitungi, na venye hizo dawa hukuwa ni kali, lakini ngozi yangu haikuwa hii faulu, yani it never became good. But when I met the man of God, our Archbishop, I told him about my troubles, and he prayed for me, and he brought me here on this altar. I knelt down and he applied the anointing oil on me. And let me tell you, after sijui ilikuwa ni siku 3, nilikuwa before then nilikuwa nimeatakiwa kwanza hapa kwa shingo, na shida yangu ya ngozi ilikuwa imekuja hadi kwa uso. So una imagine kasichana kama mimi nikiwa mbele ya watu, sasa nafaa nifanye nini? Natengeneza ma hair styles zenye zinaficha. Najipata hiyo siku saa makeup ndio nimepaka extra ndivyo nifiche. But I thank God because he saw my pain and he saw how nilikuwa nateseka nikiwa mbele ya watu. And so he connected me to the man of God, our Archbishop, and he prayed for me and he anointed me. Shida ya ngozi. Amen. So be encouraged and know that our God is a merciful God. If you give him his wounds, if you give him your problems, your shortcomings, he will take care of you. Na ni hayo kwa sasa. May God bless you and may he do you good. Wow, glory to God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Good. So kwa wakati huu ningeomba tusimame. Tusimame. Nemagwega ya muno Zerasya kusyoti Makiwane kuingi Chicago magegania
Rirĩria gũtũkia hanane nawe Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ hitho kwa Mũrungu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai undigĩte kano kano unjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete ingĩkwĩyo kanjoera na ũkaiganĩrwo nĩrirĩria gũgũtũkia hanane nawe Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ hitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai kano kano gĩorĩrie unjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete ingĩkwĩyo kanjoera na ũkaiganĩrwo nĩrirĩria gũgũtũkia hanane nawe Ngai mahinda mothe noguo nĩguo niĩ njũĩ hitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru nĩrirĩrie njetereire gatũrũme ka Ngai tukienda kuingia kwa service hiyo ingine, just tell God to prepare your heart. Tell God to create in you a new heart. Ambia Mungu anene na wewe kwa njia ya kipekee. Wakati huu tunaenda kuingia kwa service ya pili, just speak to your God. Tell God that you are waiting to hear from him. Tell God to create a new heart in you. Ask God to forgive you your sins. It is time to tell God thank you for the far he has taken you. Since January he has walked with you. Speak to your God. Tell God thank you for the many things that he has done for you.
even as we continue with prayers, as we are led by our Pastor Lucy. In the mighty name of Jesus, we do pray. Amen. Rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twambararia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twagũtĩĩa kĩgongona kĩa riri nĩ tondũ wa gũtũkinyithia ihinda rĩrĩ Mwathani na gũreka tũrĩkĩrĩrie service ya mbere twĩna thayũ waku Mwathani ũgĩtwaragĩria kĩgongona kĩama ũkĩrekaga tũnua twa ndungata ciaku cirute mawĩira makuonania ũrĩa wĩ mũnene na ũrĩa wĩ hinya na ũrĩa ũrĩ ũtugi Ngai. Thengio nĩ gũtũririkania maũndũ maingĩ thĩinĩ witũ atĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wonje wake na wathe wake. Ironda ingĩ nĩ ikoragwo inditũ mũno mũthamaki wa thayũ watũririkania Baba nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa ũrĩkanĩire na ndungata ciaku kĩgongona kĩama nĩ igũrũ rĩa kũmahe hinya na ũũgĩ nĩgetha matũtware mbere na ũndũ wa ũhoti waku. Baba ndũgirĩtie mawonje maitũ matigirĩtie mũthamaki tũrĩanĩre metha ĩmwe na ndungata ciaku Baba. Ndũgirĩtie twarĩrwo metha ĩmwe na ndungata ciaku Mwathani. Ndũgirĩtie metha-inĩ ĩno Baba ĩkahumbĩra mawonje maitũ tũkahota kũruta mawĩira ma ũrĩa wĩkĩte na ũrĩa wĩkaga Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa ũtungata wa rũcinĩ. Rathima Danson Ngigĩ mũthamaki mwĩke maũndũ mega na motugi. Rathima Waithaka kĩgongona kĩama maũndũ mega na motugi Mwathani. Rathima Rameki Kĩrago Mwathani maũndũ mega na motugi Mwathani. Rathima Joshua Karanja mũthamaki wa muoyo maũndũ mega na motugi Ngai. Rathima Masenyaga Mwathani maũndũ mega na motugi kĩgongona kĩama. Mahumbĩre na itu rĩa wega waku tha ciaku kĩgongona kĩama. Nĩ marũgamĩrĩra ayuthi mũthenya wa ũmũthĩ ona arĩa matanahota kwaria kĩgongona kĩama kana gũtungata kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ twetĩkia na twerĩgĩra nĩ ũkũmarathima hamwe Mwathani. Ũtungata ũno watũma atumia marathimwo Mwathani nĩ tondũ kwĩnyarara nĩ kũingĩ kĩgongona kĩama. Ũtungata ũno watũma athuri marathimwo Mwathani nĩ tondũ nĩ twaigua Baba athamaki matinyuaga njohi thĩinĩ wa maandĩko mathimo kĩgongona kĩama. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ anake na airĩtu nĩ ũkũmakuhakuhĩrĩria na ũmarehe hakuhĩ nawe. Nĩ thengio kĩgongona kĩama nĩ tondũ no ũgũtũma tũciarĩrwo ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Nĩ twagoca rĩtwa rĩaku Ngai. Thengio nĩ service ĩyo Mwathani ũguo yarĩkĩrĩra mũthamaki wa thayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrwambarara. Twaingĩra service-inĩ ĩkĩ mũthamaki wa thayũ twĩna ũmĩrĩru mũnene kĩgongona kĩama atĩ no gwĩtĩkĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ. Metha ĩrĩa warĩte nĩ tondũ wa andũ aku Ngai. Ithe witũ watha no tũkĩmwĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Waraga metha ũkĩmenyaga arĩa-inĩ marĩ ho kĩgongona kĩama. Twaigua metha yarwo nĩ humbĩraga mawonje Mwathani. Tũtikuonekana mawonje marĩa tũrĩ namo kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa metha ya matu-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ na tondũ mĩaraga ũkĩmenyaga arĩa marĩ ho mũthamaki. Twamĩtĩria hinya mũtheru hinya mũingĩ hinya wa gwĩtũũra hinya wa kwĩhokeka umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kũhĩtũkĩra metha ĩno kĩgongona kĩama kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri wa ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ ambirie gũgũtungatĩra mũthamaki o kĩroko kĩa nduma mũthamaki wa thayũ ona ũtukũ wothe no agũtungatĩire kĩgongona akĩgeria gũgũthaitha nĩgetha wĩtĩkĩre
kwarĩra andũ aku metha tũkĩrĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki wa thamaki tũkĩmũneana mbere-inĩ yaku Mwathani mũtĩithie na ũndũ wa wega waku mũrathime na ũndũ wa wega waku mwĩke maũndũ mega na motugi Mwathani tũkĩmũthaithanĩrĩra mbere-inĩ yaku Baba kiugo kĩrĩa kũrekereria mũthamaki wa thamaki reke ciĩranĩro iria wĩranĩire na ithuĩ cituĩke cia kwerũhio mũthamaki wa thayũ tondũ we nĩ ũhingagia irĩkanĩro mũthamaki wa thamaki nduonaga nduma kana kĩrĩma Baba ũgĩũka gũcihingia nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia metha ĩrĩa warĩte na kĩrĩa ũkũrekereria Ngai kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri mũthamaki wa thayũ igũrũ rĩa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ nĩ tũĩ Naikuru nĩ kũhotanĩrwo nĩ tũĩ Mtaria nĩ kũhotanĩrwo nĩ tũĩ Thĩka nĩ gũkũhotanwo nĩ tũĩ Ngoigua nĩ gũkũhotanwo nĩ tũĩ Njirũ nĩ gũkũhotanwo nĩ tũĩ online nĩ gũkũhotanwo kũraihu na gũkuhĩ nĩ gũkũhotanwo ona ithuĩ nĩ tũkũhotanĩrwo ũtungata nĩ ũgũthiĩ guothe na nĩgetha thamaki waku ũmenyekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe kũu nĩkuo kwĩrirĩria kũnene Mwathani tondũ ithuĩ nĩ tũiguĩrĩire tha Baba ũgatũma tũkorwo ciro kĩgongona kĩama tũrĩ na ariũ a Ithe witũ aingĩ arĩa me mabũrũri ma nanja arĩa me makanitha-inĩ me nanja nginya makanitha marĩa matarĩ mahingũre na tũretĩkia mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ũkũrekereria mũthĩnjĩri mũnene no gĩgũtwarĩrĩria Ithe witũ twatĩĩa rĩtwa rĩaku twagoca rĩtwa rĩaku twambararia rĩtwa rĩaku tondũ wĩkaga magegania Mwathani ũhonagia ngothi mũthamaki ũkahonia mawonje Mwathani ũkahonia kũnunga thakame ũkahonia mĩrimũ yothe Mwathani ũhonagia mĩrimũ ya ngoro ũkahonia mĩrimũ ya meciria ũhonagia mĩrimũ ya moko ona ũkahonia mĩrimũ ya magũrũ mĩrimũ ya kwĩyaga na gwĩthũra nĩ ũmĩhonagia mũthamaki wa thamaki na ũgatuonia Ithe witũ watha atĩ gwaku kwĩna maũndũ mega na nĩmo tũrarongoria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩmo tũrerĩgĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ ũkũmarekereria kũhĩtũkĩra tha ciaku twagĩkwambararia na twagũtĩĩa mwaki wa roho waku ndũgatũnyihanyihĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrogĩa igũrũ rĩa ndungata yaku nĩ tondũ nĩ mũndũ ũrĩa wĩamũrĩire na ũgethurĩra mũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũhithe na ũhitho wa igũrũ mũhithe kĩgongona kĩa matu-inĩ reke ndakonekane nĩ ũrĩa mũũru mũhithe mũthamaki wa thamaki mũhithe kĩgongona kĩa matu-inĩ rekereria ũhitho wa matu-inĩ ũrĩa ũtatuĩkanaga nĩ ndaimono mũhithe kĩgongona kĩa riri ndagataũkĩke nĩ thĩ mũhithe kĩgongona kĩa ma athamaki matikamuone mũhithe kĩgongona kĩa ma arĩa maramũcaria mamwage mũhithe kĩgongona kĩa ma ndakonekane nĩ thĩ mũhithe kĩgongona kĩa ma marona mothamaki Mwathani mamuona makona hinya waku makaumũrũrũka makiugaga mbu makaimũrũrũka mathiĩte mũhithe kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa ũtugi waku twamwĩtĩria ũtugi wa mwanya kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki rũcinĩ rũrũ rwerũ tũgĩtĩkia we wĩ Ngai na ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno twamũneana na kũrĩ we ĩka nake ũrĩa ũkwenda ũrĩa ũngĩka nake Mwathani no kũmũhũthĩra Ngai wa Isiraeli nĩgetha twĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku aroetĩkĩrwo nĩwe Ngai Ithe aroetĩkĩrwo nĩ Ngai Mũriũ aretĩkĩrwo nĩ Ngai Roho Mũtheru mwaki wa roho ũrogĩa igũrũ rĩake ũthĩnjĩri ũrwambarara kwambarara ũtugi waku ũrogĩa igũrũ rĩake makinya make mũthamaki wa thayũ maromũrĩkĩrwo nĩwe kĩgongona kĩama ũhotani waku ũronekana nĩgetha kũgĩa na maũira maingĩ awa mũthingu Jehova Ngai nĩgetha tũgĩe na mahoya ma gũkũhoya tũgĩgũcokagĩria ngatho nĩ tondũ ũrĩa gwĩka magegania nĩ tondũ ũrĩa gwĩka maũndũ maingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ twamenya athuri nĩ mahotanĩrwo kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ nĩ twamenya atumia nĩ mahotanĩrwo kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ nĩ twamenya kanitha nĩ wahotanĩrwo kũhĩtũka ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ nĩ twamenya bũrũri nĩ wahotanĩrwo kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ na nĩ twamenya kanitha waku nĩ wahotanĩrwo na kĩgongona gĩaku nĩ kĩahotanĩrwo mũthamaki kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ twambararia rĩtwa rĩaku twakũgoca mũthamaki akĩoerera mũthamaki wa thayũ roho waku ndũkamũhũahũĩrĩre reke athiĩ na mbere mũthamaki akĩrutaga mawĩra marĩa ũmwathĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru
Twahoya ona twashokia ngatho. Thank you, Lord. Gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithio gĩkĩarũka. Wakinya mũringa watuoga thuthuria tuco tuothe ndũkananyone nyita kaũru. Ndugaga moguni nĩ ũrĩ gakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩroreka matua gũitĩka. Wĩhumbaga nguo ya thawa ririkana mũrũguo, nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathekirie ũru. Mwai wa gĩthima gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithio gĩkĩarũka. Okinya mũringa watuoga thuthuria tuco tuothe ndũkanonyoneka nyita kaũru. Ugaga moguni nĩ ũrĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩroreka matua gũitĩka. Wĩhumbaga nguo ya thawa ririkana mũrũguo, nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathekirie ũru. Ngũmĩirwo nĩ thũ ciothe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, magĩta maya mothe nĩ ũramona. Ngai wakwa ndĩ mũgandu njara cierĩ, akuthũkĩri matirĩ na thithi. Thank you. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, Ewe Mungu wangu, tuwasema asante, tuwasema asante, Baba, tuwasema asante, ewe Mungu wangu. twakwambararia muno nĩ tondũ wĩ Ngai, twakũgoca mũno nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa wonanĩtie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndahitha ndungata ciothe irũgamĩte na magũrũ macio moko-inĩ maku. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndamanengera na moko-inĩ maku marĩa maiyũrĩtwo nĩ ũmenyereri mũingĩ na ũtugi mũingĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa Pastor Lucy. Nĩ thengiũ nĩ kũmũtua mũciari. Nĩ thengiũ nĩ kũmũtua mũreri. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Kĩheo kĩa ũreri nĩ gĩaku. Kĩheo gĩa kũgitĩra nĩ gĩaku. Nĩwe ũrekagĩrĩria tondũ wĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wake. Mũrute riri-inĩ ũyũ arĩ ũmũtware riri-inĩ ũcio ũngĩ. Na tondũ nĩ ũĩ meciria na ngoro yake, ndamũthaithanĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ wega nĩ gũcokanĩrĩria ayuthi, nĩ wega nĩ gũcokanĩrĩria atumia, nĩ wega nĩ gũcokanĩrĩria athuri ona ciana. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ tũgũthiĩ tũgĩkũranaga iheo iria andũ aitũ menacio tondũ wa hinya na ũnene waku. Ndũkanareke agĩe na rũrĩmĩ rwa kuoha kana rwa gũthinĩkania. Ndũkanareke Ngai kĩgongona kĩa ma age gũtirĩrĩra wega, nawe ũtirĩrĩre maũndũ make. Ũtũũro wake wĩ moko-inĩ maku. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ndaigua maũndũ maritũ
na ndakũgoca tondũ wĩ Ngai. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, ndakwĩra nĩ thengio Ngai, ndakwĩra nĩ thengio Ngai, ndoiga nĩ thengio Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hinya waku reke wonekane, ũtorania waku reke wonekane, wĩhokeku waku reke wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre karibu sana, na ũmũũrie atũrĩte atĩa kiumia kĩu. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haleluya. Mũrĩ arathime na mũrĩ aririkane nĩ Ngai na mũrĩ atoranĩrie nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndakena nĩ tondũ wa service ĩyo ya youth nĩ ngũmĩthikagĩrĩria na nĩ ngwendaga kũhoya na andũ acio. He mwanake wĩho ũhingũrire etagwo atĩa? Joshua. Nĩ oke haha Joshua onake angeithie. Mwathani ndona no ndĩraciarĩrĩrwo ni. Bwana asifiwe sana. Arĩ othe matongoria service ya youth wakuje hapa ndiposa tuweze kuwabariki na twĩre tu Ngai nĩ thengio. Ũcio nĩ Joshua ũrĩa wa Esther. Ngai witũ ahithe njata icio. Amen. No kũrĩ na wĩra ũrarutĩka na no kũrĩ na wĩra ũgũthiĩ na mbere na kũrutĩka, na gũtirĩ kũhunithia tũkũhunithia ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Simkuje hapa Gen Z. Ũyũ nake atũhoera twĩna producer wakwa Ndamaka. Naregana na mbara iria ciothe irĩ gũkũ Kenya. Bwana asifiwe sana. Na harĩ ũndũ ũngĩ ndona mwarimũ kana nĩwe ũthire na George na Pastor Lucy, thondekai service ya Gĩthũngũ, mũtige kũhingĩrĩria andũ aya na Gĩthweri. Mũgathomaga tene kuma 6 nginya thaa cigana? 3 kana 4. Pastor Lucy nake akoya yake na Gĩkũyũ gĩake, tuongongerere kĩ? Mathaa, to mũgĩthiaga kwa andũ a Ngai. Pastor Lucy nake akoya yake ya mathaa maigana? Na niĩ ngoka kũrĩkĩrĩria kũmũhe kĩrathimo. Ona gũkũra ngĩkũra kũrire andũ a Ngai mũtireke andũ aya marute wĩra. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩrĩ kinya ũrutwo thũmbĩ na matharau. Na ũngĩmenya nĩ rĩrutwo na matharau, nyiha na wambĩrĩrie kũhanda tene, ndĩkarutwo na matharau. Bwana ndikana mũranyita ũrĩa ndĩroiga. Thũmbĩ yo thĩnjĩri rĩrĩa yuaga atungatĩri nĩ maraheo ritaya ĩkoragwo arĩ matharau, tondũ nakorwo kuo. Na nĩ kũrĩ maregagĩra kanitha-inĩ makoiga ĩhĩ wĩra wa Ngai ndũritayagwo. Agucũrũragio nĩ gĩthuri kĩho kĩrũgamaga harĩa gĩti-inĩ, akerwo ĩhĩ wĩra waku nĩ mũthi. Sio ni matharau. Yũngĩrera wega no ciare wega. Bwana asifiwe sana. Thũmbĩ yaku no ĩgũikara ĩkĩ? Nĩ wega kũmenyaga hĩndĩ ĩrĩa wĩ stage ũrĩa ũhana na ũrĩa ũtariĩ, na ũkamenya hĩndĩ ya kuma kĩ? Stage. Inyuĩ mũtirĩ kĩrĩa. Rĩu korwo nĩ Gen Z nĩ mangĩanyita ũrĩa ndĩroiga. Eha Joshua. Kaya hoire inuka. Na ngwenda tũkorwo twĩ hamwe na ciana citũ. Korwo arimũ no matwĩtĩkĩrie tũnyitithanie ibada ĩno. Ndigũthiĩ thikũ nyingĩ tũkorwo twĩ hamwe na ciana citũ nĩ tondũ wa ũgitĩri ũrĩa ndĩrenda Ngai atũgitĩre naguo.
Nema wengai nema wengai nema wengai gayo tahotago niweje ovajile niweje ovajile niweje ovajile gayo tahotago nema 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 wegai nema wegai nema wegai gayo tahotagona. Thank you, Lord. Thank you, Father. Ngai gĩkĩ nĩ kĩrathimo. Ũyũ nĩ ũtugi waku. Ũyũ nĩ ũhotani waku. Ngai harĩ niĩ gĩkĩ nĩ kĩrathimo. Ũyũ nĩ ũtugi waku. Na ũyũ nĩ hinya waku. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ciana ici. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩrwo marathime. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai igũrũ rĩa ciana ici. Magitĩre mũrĩithi ũrĩ tha. Ndũkanareke kĩrĩa kĩhandĩtwo thĩinĩ wao kĩiywo nĩ mũcukani. Ndũkanareke kĩrĩa ũmetĩire kĩharaganĩrio njĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga ciana ici nĩ ndathime. Twoiga ayuthi aitũ nĩ arathime. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai nĩ arathime. Tero ũcio mũriganĩtie tiga gĩkoro. Ona waku arĩ oha. Arĩ oha. Tiga kuona ta atarĩ ha. Haha. Bwana asifiwe sana. Ugai marathimwo nĩ Ngai. Ngũrigagwo mwanake ũyũ ndamuonete kũ. Ndaigua ihoya tondũ kangĩmũthikagĩrĩria ndĩ ngari-inĩ. Kĩrago nĩ ndĩkĩmũmenyerete nĩ ndĩmũĩ no Joshua Ngandi ndaigua kĩhunjia handũ kana ũkĩaria. Kĩrago nĩ njũĩ nĩ njamba. Bwana asifiwe sana. Mwarimũ yuthi ĩno mwambĩrĩrie morning service ya Gĩthũngũ na Gĩthweri na mwahota nginya na Kĩbaranja na mũtikũrio nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Katũgĩtũra harĩa nĩ mũĩ ndareirwo o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria no aca nĩ tuoimaha. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũticiarĩte na ciana ici ciĩ thukuru tondũ ndamera mahunjie na Gĩkũyũ matikũigua na handũ ha kũrehe nĩ gũte tũgwĩka atĩa rĩu kuma Sunday. Bwana asifiwe sana. Gũkũ Gĩthũngũ nĩ tu na Gĩthweri na mũtigathekagĩrĩre mwaigua ndatweng mini mzee kidogo sawa sawa. Ona mwaigua Pastor Lucia tweng mũkamenya no mũciari. Kwa hivyo George na mwalimu mjipange na ikoragwo kuo every Sunday na ndikanatĩre ũguo ya fail o inyuĩ mwambĩrĩria nĩ inyuĩ ngoria. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tũtigũtũra ta ũrĩa gwatariĩ kĩ aca nĩ tũgũcenjia. We have to change. Even me myself I have to change. I need a change. Am I talking to somebody please? I have to change. Bwana asifiwe sana. Me too. Oh good. Hũrĩrai pastor witũ rũhĩ. Ikarai thĩ na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ maheo chance ya kũhunjia Ngai na nĩ megwĩta andũ a rika rĩao na maheo time enough. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndakena nĩ kiugo kĩrĩa twathomithio thĩinĩ wa thimo na twathoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Mephibosheth. No ndũrĩa wa makia ndirarĩ na revelation
ati metha nĩ gũkabaya akabĩte wonje wa Mephibosethu. Ndugecirie tũkoragwo atĩ tũkuĩte kĩrĩa gĩothe. Onawe hau Pastor Lucy arie ma ndũroĩ. Mwĩre arie ma. Arie ma ndũroĩ. Ona niĩ ndiro. Niĩ kwanja ngĩaria ũhoro wa Mephibosethu nĩ ndakaraga. Nĩ gũthi kwaria ũrimũ na wana metha-inĩ ya mũthama. Ndona kĩhunjio gĩakwa gĩtingĩhonokia andũ kĩa Mephibosethu. Andũ nĩ kũũra mangĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. No ndagĩa revelation ya Ngai. Ũguo na rĩrĩa ũikarĩte metha-inĩ ĩgagũkinya haha tũirio twĩ haha. Wonje wa ndutu ndũrone? Wonje wa magũrũ ndũrone? Ũguo na selfie kĩhũrwo andũ othe nĩ agi? Bwana asifiwe sana. Nake gĩthire wa nding'ũri gũkũ atinde ng'ang'ĩte kuga na ndangĩconoka Mephibosethu. Githĩ nĩ wonje ũhithirwo nĩ Nga? Bwana asifiwe sana. Githĩ nĩ wonje ũtarendwo wonekane metha-inĩ ya ũthama? Ngai ũrohitha mawonje maitũ. Ngai arohitha wonje wanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana? Haleluya. Wonje waku nĩ ũkũhithwo nĩ metha ya ũthamaki. Onani wakwa nĩ ũkũhithwo nĩ metha ya ũthamaki. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mase okĩte ahana gathimũ gaka kũira. Ona matietĩkagia nĩ ekũhona. No niĩ ndiĩiraga ta Mephibosethu. Hakinya nĩ mwena ũcio wa deliverance. Ũcio ndigĩra Mwathani arogocwo. Gwakinya nĩ mwena wa ũrĩithi na ũthĩnjĩri ndigĩ. Gwakinya nĩ wĩra wa deliverance tondũ ĩyo nĩyo area yakwa korwo ndũrĩ wamenya. Ndigĩra. Tondũ Ngai ndarĩ anjonora. He mũtumia wokire gũkũ na thomaga 44 na nĩ mwe wa arĩa magũrũkaga maingĩraga makiumaga. Nĩ kwenda magũrũkaga kĩroho. Torĩa mũgiaga harĩa na nĩ oka ũmũthĩ. Mũtigatuagĩre andũ. Nĩ ũgũrũki wa kĩro. Bwana asifiwe sana. Wandangĩkindĩria kaingĩra. Nĩ ũgũrũki wa kĩ? Mekuo nginya na gũkũ 44. Mũtumia ũcio anungaga wĩ haha. Wĩ wabici ũkaigua. Mũthuri wake agĩũka akĩnjĩra ndagũthaitha mũndũ wa Ngai. Ndeithĩria mũtumia ũyũ. Ndeithĩria mũtumia ũyũ. Ngĩmũria kena thĩna. Akĩnjĩra thĩna ũrĩa wĩna mũtumia ũyũ. Maya marĩ thiti. Thiũrũrũkĩte Kenya. Thiũrũrũkĩte mathibitarĩ manene. No nĩ kwaremire. Ũhoro wa kũnunga thakame. Kĩmahia. Ũcio nĩ ndagũkũinainia. Ngĩoya tũmaĩ. Nyua. Akĩnjĩra njetereire hoe. Ngĩmwĩra ndĩkirie. Ĩyo thakame ndũkaigue gĩka atĩa. Twakĩnyuanĩra nake maĩ. Ono na andũ arĩa mahonio na andũ arĩa mekwo maũndũ manene nĩ andũ arĩa morotaga wĩra wa Ngai mũno. Akĩhona na akĩhona na akĩhona. Cũcũ wa ũrĩa wamũrũgete agĩũka oha. Haiya, nĩ ndĩonagĩra ũhoro. Agĩũka akĩnjĩra ndĩronire ũganga wa kũrĩa athiaga rĩ. Ndũrĩ hinya ta ũganga wa. Rĩu ndĩrenda gũtuĩka waku. Ũhe ũganga ũcio ngagangĩre andũ na cũcũ. Atĩ? Tondũ ũyũ ndangĩrahoneire kanitha-inĩ. Ũyũ no ahonirio nĩ mũndũ Ũguo nĩguo mũtumia ũcio anjĩrire. Ngĩmwĩra wĩ matukũ-inĩ ma mũico. Menyerera rũrĩmĩ rũu. Rũtigathinĩkanie ciana ciaku. Ciana ciaku angĩkorwo cirereire ogo-inĩ na ũkaroga mũka wa mũrũguo. Ũyũ ti wa kĩgongona gĩaku. Bwana asifiwe sana.
eririre hanini agĩkua mũthenya ũyũ ũngĩ. Nĩ wega kwĩrira, watua kwĩrira ũkerira biũ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai agĩtigwo arĩ okay. Ngai nĩekaga ũndũ nĩgetha rĩtwa rĩake rĩtĩĩo. Ngai nĩekaga ũndũ nĩgetha egocithie. Nĩndona metha ya wonje ihithĩte wonje witũ. Ũguo mũrĩ andũ a bata. Nĩ wonje ũhithĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ wonje wĩkĩte atĩa? Mwangi ũyũ agĩũka gũkũ tondũ agĩũkĩte tene. Mwangi nĩ mũkũrũ Theophilus. Ndangĩarũgamire mbere ya andũ erĩ andũ Mwathani agocwo. Ona akariũkia aya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. No mũthĩ ona nĩ kũmera ndĩmeraga kinyiai hau tafadhali tondũ mathaa nĩ mathi. Bwana asifiwe sana. Ngera Ngai nĩ thengio. Ona korwo no ndĩrahe. No ndĩrahe nĩ tondũ wa kĩrago wa Irũngũ na Joshua wa Esther na Mase na mwarimũ kũrũgama kuga Jesũ nĩ Mwathani na presence ya Ngai ĩkaharũrũka. Na hinya wa Ngai ũgeka atĩa? Hinya wa Ngai ũgeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Hinya wa Ngai ũgeka atĩa? To kiugo, ona to mahoya, ona to rwĩmbo, mbuguĩro igeka atĩa? Nĩ kiugo gĩkaharũrũkia hinya wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngũragia Jose Gateri tũgĩũka. Mwanake ũyũ ũrahoya ũguo nĩ wa kũrĩa. Kama komborire andũ a kũhoya ta athaki a mũbira. Bwana asifiwe sana. Kama komborire andũ. Ũira wa ma na ndahithwo ũthiũ wa Joshua biũ ndinamũmenya. Ni mwanake ũcio ndirĩ ndamuona. Ona ndirĩ ndamũigua. Ndiũĩ nĩ wa? Ko nĩ mũbira-inĩ tuma. Nĩ mũngĩa disqualify. Tondũ ngiuga nĩ gũkombora mũkomborire atha. Kana matiakomboragwo. Bwana asifiwe sana. No ndakora athaki aitũ a mũbira tia gũkomborwo. Nĩ akĩmerera na nĩ akĩhumo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ũguo ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũtũma tũrũgame na igũrũ. Twĩre Ngai nĩ thengio. Wambararie moko maku wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũhũthĩra ciana citũ. Na nĩ thengio nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe mũtungatĩri ũtaramaharagania. Ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio tu Ngai. Nĩ tondũ wa kũhanda ciana citũ mbegũ njega ya ũtugi na ũtungata waku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kwarĩrio nĩ ciana mũgambo tũraigua. Na ũkaharũrũkia itu rĩaku na hinya waku ũkonekana. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa maguta ma gĩkeno marĩa ũhandĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri ũrĩa ũtungata ũyũ ũragitĩrwo. Ngai nĩ thengio rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩa andũ aya marathundũrwo iheo ciao. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa mũrĩithi mwega. Bararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio. No ririkane mwana waku kũrĩ arĩa marĩ mathukuru, arĩa marĩ mĩciĩ, arĩa marĩ makoleji na arĩa marĩ mayunivasĩtĩ. Tucokie ngatho nĩ tondũ wa ciana icio ciarũgama ithenya-inĩ rĩa ciana. Gũtirĩ ũru ũgũkora ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ ũru ũgũkora tũcũcũ na tũguka twitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ kũrũa mbara ya ciana ici Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa that revelation atĩ metha nĩyo yahithĩte wonje wa Mephibosethu. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio Ngai.
Thank you, Lord. Tungata ciothe twauhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme no thereme no thiĩ na mbere kũndũ kũraihu mũno. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nĩ thengio nĩ tondũ wa meciria maya harĩa maroimire nĩ meciria maku Ngai. Thengio Ngai. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jehovah. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ciana ciaku ona cio tũracihanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũtũra muoyo. Cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kahĩĩ kau gaku kairĩtu kau gaku, tũhĩĩ tũu twaku tũirĩtu tũu twaku, cokia ngatho nĩ tondũ watuo. Ti itherũ wee wĩ Ngai. Thank you, Lord. Hitha ciana ciaku thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na tũregana na mĩbango yothe ĩrĩa ĩrabangwo mweri-inĩ ũyũ na mweri-inĩ ũyũ ũngĩ tũrorete. Tũregana thakame ya ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
magongona ma mweri wa kanana matiririo mothe magikirwo mweri uyu turi ndaimono igiciria tutikumenya no Ngai ndahithite ndundu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magongona mothe maria marutitwo ni ndurire megie ciana cia bururi wa Kenya nitumaharaganitie na thakame theru ya gaturume thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Ngai ndahitha ciana citu ciothe thakame-inĩ ya gaturume. Arĩa othe marĩ ũtungata-inĩ ndamahitha guoko-inĩ gwaku. Arĩa marĩ mathukuru me moko-inĩ maku. Wee wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha na Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bara ciothe ingĩarahũka cia tũnua cia meciria mathũku nĩ ndacikiria rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yakubu gobo ya Ngai na nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesu. Gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kaotana aigua oromenyerera kũhiũha kwaria tiga kũrakara narua ndũkae kwĩhia gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kaotana marakara matumaga mũndũ agerere njĩra ya gũthiĩ nyĩrima nĩiyũire nduma gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kaotana naigua nderomenyerera
Kuyu akwaria igakũrakara narua ndũkae kwĩya gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana nguvu ngombo ya Ngai na nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesũ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana marakara matumaga mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima rĩiyũire nduma gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana rũrĩmĩ no ta gacika karĩ na mwaki na nĩ gĩgacinaga thĩ yothe gathira gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana mũndũ ũrĩa ũhotaga kuoa rũrĩmĩ rwake na meciria maũthingu ndĩmũrathime gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana wĩtĩkio nĩ ũgaragaga wĩngoro cia andũ maremwo nĩ kwanĩrĩ ciao na ũthingu gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana gĩtugĩ gĩa kanitha gĩa kwĩhokeka kĩerĩirwo ndũmĩrĩga ikũmi na ĩrĩ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana waigua ũhoro menyerera kũyũ akwaria igakũrakara narua ndũkae kwĩya gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana. Amen, amen, amen. Gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na ageka atĩa? Inyuĩ mũrĩ ahotanĩre mbara-inĩ cianyu ciothe nĩ mũhotanĩirwo nĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda twambe tũheo kĩgoco, twambe tũheo nyĩmbo cigana ũna nĩgetha twambe tũinĩre Ngai na ndũkae kũnoga. Ũkĩra harĩa ũrĩ tiga gũikara thĩ. Ũkĩte gũikara thĩ kana gũthoma? Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria watiganĩria ndungata ciaku nĩũmagitagĩra na ũgitĩri mũingĩ kuma na ũgociro gũcokerera tuge kuma na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara gũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kuma na ũgociro gũcokerera baba kuma na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara gũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kuma na ũgociro gũcokerera Mwathani nĩwe riumaga
ndũkĩro nowe mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ ngumo na ũgooci rogũcokerera ĩtuge ngumo na ũgooci rogũcokerera hĩndĩ ya ndungata ciaku cimagara ũtambũrũkĩtie guoko igũrũ rĩao ngumo na ũgooci rogũcokerera ngumo na ũgooci rogũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cimagara ũtambũrũkĩtie guoko igũrũ rĩao ngumo na ũgooci rogũcokerera ngumo na ũgooci rogũcokerera ngumo na ũgooci rogũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgooci rogũcokerera ngumo na ũgooci rogũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgooci rogũcokerera mwathani na makĩmũra mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kuona ũtani mũingĩ ngumo na ũgooci rogũcokerera tuge ngumo na ũgooci rogũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgooci rogũcokerera tuge ngumo na ũgooci rogũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgooci rogũcokerera baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire 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 kwanĩrĩra gĩtuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai kwanĩrĩra gĩtuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai warutire ciana cia Isiraeli bũrũri wa Kobo 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 kwanĩrĩra gĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai kwanĩrĩra gĩtuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Imarĩtwa nĩ maingĩ mũhurario anorĩa kũninene 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 Kwanĩrĩra gĩtuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai kwanĩrĩra gĩtuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ kũu tũgacemania gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ kũu tũgacemania tondũ no haleluya no haleluya no haleluya kũu tũgacemania
tukagocaga Tukagoza kũu tũgacemania, tukagozaga kũu tũgacemania. Haleluya, no haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania, oh haleluya, oh haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania. No haleluya, no haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania, oh haleluya, oh haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania. No haleluya, no haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania, oh haleluya, oh haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania. Gũtirĩ maithori, gũtirĩ maithori. Gũtirĩ maithori kũu tũgacemania, gũtirĩ maithori, gũtirĩ maithori. Gũtirĩ maithori kũu tũgacemania. No haleluya, no haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania, oh haleluya, oh haleluya. Oh haleluya kũu tũgacemania. Tukagocaga Tukagozaga kũu tũgacemania, tukagozaga kũu tũgacemania. Nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Nĩkwanĩrĩra gĩjuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Nĩmenyete ĩno nĩ muge niĩ njetereire wa mũthenya mwerũ, rĩu nĩkĩo ndĩrahoya ũmĩrĩru. nĩguo Baba Ndorie mothe mathĩ, ũka Jesũ, ũka nĩngwetereire. Ũka mũthĩ ũyũ kirĩrĩria ngoro yakwa, ũmĩiyũrie na thayũ. nĩguo Baba Ndorie mothe mathĩ, ũka Jesũ, ũka nĩngwetereire. mũthĩ ũyũ kirĩrĩria ngoro yakwa, ũmĩiyũrie na thayũ. nĩguo Baba Ndorie mothe mathĩ. atĩ nĩũrutaga mũthĩ Inde kia mauti yoka mwabalaria. nĩguo marĩ Iandere nande enewe kai nando anamu. ũka Jesũ, Ukande kwetereire. ũka mũthĩ Uyo kirĩrĩria yakwa, ũmĩiyũrie na thayũ. nĩguo Baba Ndorie mothe mathĩ, atĩ ũka Jesũ, ukande kwetereire. ũka mũthĩ Uyo kirĩrĩria ngoro yakwa, ũmĩiyũrie na thayũ. Ndorie mothe mathĩ. Sakura vigelegele kwae. Sakiria Yesu vizuri. Etaine ciaku Ngai, nĩkũgoca mũthamaki, nĩ ũrĩa Baba wĩkĩte. Etaine ciaku Ngai, Ngĩkũgoca mũthamaki, nĩ ũrĩa Baba wĩkĩte. Mawĩko makũgegania, ũũ nĩguo ndĩinaga. Ngĩkũrugĩra mũthamaki, ũrĩa ũnyenda mũno, owe tu ndĩrĩ
unyenda muno oe tu ndirigocaga Rĩrĩa mũthiro okire iwairire mwayo ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagie rĩrĩ kũgocaga rũcinĩ na kũinĩra kwĩ mĩara ona ũtukũ gĩgĩthũa ona ũtukũ gĩtumana ũũ nĩguo ndĩinaga Ngai wakwa ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno oe tu ndĩrĩgocaga tũinĩinuothe ũũ nĩguo ndĩinaga ngamwĩra ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno oe tu ndĩrĩgocaga tuge rĩngĩ ũũ nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno oe tu ndĩrĩgocaga ũũ nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno oe tu ndĩrĩgocaga tirĩrĩria nginya Jesũ wakwa coke mathĩna makinye mũthia anaruona gũikinye mũthia nĩ kũrĩ ũcio wanjĩtire gĩtũranie nake nĩkuona Jerusalemu ũraya gĩũka genetio na ũgemu tarĩ wonekani emũhikania thĩinĩ gakũnjiĩra njiĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke ndĩrona Jerusalemu ĩhana mairia ũiĩia mwathi wakwa ingĩrĩ kũhoteka rekera mũtheru no ndũmagĩrĩria mbĩrĩria rũgendo rwĩ hakuhĩ nĩkuona Jerusalemu kũraya gĩũka ĩgemetio na ũgemu nĩ woneka thĩ nake mũhikania agĩũka kũnjiĩra njiĩre tũinũke tũthiĩ tũkahurũke athuri mwatũrĩra mwathani mũrĩthiaga na mũtinoge mũrĩũmbũkaga na mathagu taneri mũrĩthiaga na mũtinoge athuri mwatũrĩra mwathani igũrũ mũrĩthiaga na mũtinoge mũrĩũmbũkaga na mathagu taneri mũrĩthiaga na mũtinoge mwatũrĩra mwathani igũrũ mũrĩthiaga na mũtinoge mũrĩũmbũkaga na mathagu taneri mũrĩthiaga na mũtinoge yetu mwatũrĩra mwathani igũrũ mũrĩthiaga na mũtinoge mũrĩthiaga na mathagu taneri mũrĩthiaga na mũtinoge Hey, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho na guoko gwaku kuorĩo. Uge thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria. Nĩ tondũ wa mawĩko maku Ngai. Amũkĩra igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ikia indo cianyu cia ngatho hau na Ngai amũrathime na mwĩke wega.
Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Karibu sana Mary Hesse gũtũcerera mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩna mathiĩte ũthira twambate na mwĩrĩ wa Oiye gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa Ngai na moĩ mathĩna mathiĩte ũthira atheru twambate na mwĩrĩ wa acio ikiri na ngiri cionokio ikarĩire itĩ-inĩ cia ũnene acio cietereire tume mbara-inĩ ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa gocai gocai Ngai witũ gocai 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 mwathani wa Ngai namo thĩna mathiĩte ũthira twambate na mwĩrĩ wa gocai gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa Ngai namo thĩna mathiĩte ũthira twambate na mwĩrĩ wa Tũrĩra-inĩ wa Mwathani ũrĩ thĩna kana ĩkeno narĩo rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Ngai witũ gocai 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 mwathani wa Ngai namo mathĩna mathiĩte ũthira twambate na mwĩrĩ wa Roho. Thank you. Hallelujah. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Mwĩre gũkũ tũrĩ arathime, tũrĩ aririkane nĩ Ngai na tũrĩ ahotanĩre nĩ Ngai. Ta mũgeithie high five no mũrutĩre ũira ũmwĩre ũrĩa Ngai agwĩkĩire. Nako ti mũhonoku mũrehe haha mbere nĩgetha ndĩkĩmũhoere ambe akĩhonoke. Hallelujah. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmũgeithie ũmwĩre karibu sana Theophilus Church mũciĩ wa gĩkeno. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Andũ a Ngai Mwathani arogocwo. Ndũgĩthiĩ harĩ mũndũ wa gatatũ mwĩre mũrata wa Ngai wĩ mwega. Mwĩre nĩ ngwendete na wendo wa magegania. Na twĩ gĩkeno-inĩ kĩa Ngai. Na twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai witũ. Na Ngai nĩ atwendete. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Mwĩre Jehova arokũrathima. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na tũikare thĩ. Kei tũikare thĩ. Nĩtũgũkinyĩrwo nĩ ihinda rĩa gũkĩgoca Ngai. Nĩndĩramenya ti Karanja wĩna mahĩtia, maiki icio ciĩ thĩ. Ũcio nĩ thĩna wa bishop wanyu tondũ ndakĩgũrĩte maiki. No nĩ ngũgũra. Bwana asifiwe sana. Tondũ ĩrarehera thĩna hau maiki-inĩ icio. No maũndũ mothe gĩthimo gũgĩũka wega. Hallelujah. Karibu sana mwarĩ wa ithe witũ Mary wa Hesse. Ngai akũrathime nĩ kũhingia uga wa kanua gaku. Kuga nĩ ũgũka no ũgoka. Bwana asifiwe sana. Ũngĩarega gũka nĩ ingĩakũgĩra kũu ndũĩ. O hau ũrĩ no ho ingĩakũgĩra ngwĩre he handũ tũtarĩkĩtie. Bwana asifiwe sana. Na no nginya wĩra wothe wambĩrĩria ũtigĩre nĩ weka atĩa. Wĩra wambĩrĩria no nginya ũtigĩre nĩ weka atĩa. Gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ
nimetikĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ. humbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 20 wakinya hau uge amen. Ezekieli 100 Ezekieli 100 ĩrĩ wakinya hau uge amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tahumburia mwena ũyũ ũngĩ ũingĩre raini ya 45. Laini ya 45. Nĩ wakinya hau? Toiga amen. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, ta ndũmanĩra Joyce ũmwĩre arehe kĩrĩkanĩro kĩu kĩa ndemwa nene mĩrĩ agũcokerie gĩaku anengerwo gĩa kanitha gĩa kĩariganĩirwo gũkũ wabici. Ndakũigĩire wega na ndonia nĩ gĩtarũku handũ reke ngũgũrĩre kĩerũ handũ hothomage kĩrĩkanĩro gĩtarũku rĩ na wĩ mũndũ wa Ngai rĩ ngũcia nĩkĩo wandigĩire gũkũ wabici nĩgetha nyone nĩ gĩtarũku na mĩrĩ wĩ mwara we kĩo kĩneo kĩerũ tuĩke trade-in. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, ikara ũroretie ũthiũ waku mwena wa gũthini, onaguo ũhoro waku ũhunjanĩrie ũroretie na kũu gũthini, ũcoke ũrathe mohoro makoniĩ kĩrĩti kĩrĩa kĩrĩ werũ wa gũthini. Mwathani arogocwo. Tera mũndũ ũcio mũriganĩtie, nĩ ngũrathanie, nĩ ngũratha, no ũndũ ũrĩa ngũratha no ũkũhinga. Nĩ nguga, no ũndũ ũrĩa nguga no ũkũhinga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Toiga na hinya, nĩ ngũratha, no ũrĩa ngũratha no gũkũhinga. Kĩamũkĩre roho wa ũnabii thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wamũkĩre roho wa kwĩrathĩra maũndũ mega, wamũkĩre roho wa kwĩonera maũndũ mega, wamũkĩre roho wa kwarĩria mũtũrĩre waku nĩgetha ũgacĩre na ũtũre ũnyitĩte guoko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Uga nĩ ngũratha atĩ ndigũkorwo na meciria mathũku niĩ. Nĩ ngũratha atĩ nĩ ndoima kĩoho-inĩ gĩa mathĩna niĩ. Nĩ ngwĩrathĩra maũndũ mega. Kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma ndaratha ndoiga nĩ ngũgĩtuĩkania. Ndaratha ndoiga nĩ ngũgĩtuĩkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũndũ ũyũ wa Ngai wetagwo mũrũ wa mũndũ Ezekieli akĩrwo arathe na agĩathĩka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tarathĩra mũtũrĩre waku ũwĩre, mũtũrĩre wakwa kuma ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ ndatagarara maruo mothe, nĩ ndatagarara mathĩna mothe, nĩ ndatagarara mathirĩ mothe, mĩrimũ yothe nĩ ndamiugĩrĩria,
Nĩndatagarara mĩrimũ yothe. Nĩ kwĩrathĩra ndĩrerathĩra atĩ nĩndoima kĩoho-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tagaithio ũcio mũriganĩtie high five ũmwĩre we nĩwe mũrũ wa mũndũ. Ndũgũcoka gũthĩnĩka rĩngĩ, ndũgũcoka kũrĩra rĩngĩ. Geithio ũngĩ ũmwĩre nĩnderathĩra. Kĩrĩti kĩa nduma nĩndoima, kĩrĩti gĩa kũninwo nĩndoima, kĩrĩti gĩa gũthira nĩndoima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na to ũguo tu, ndatagarara kĩrĩti kĩa mathĩna hamwe na ciana ciakwa iria njiarĩte na iria itaciarĩte, ciothe nĩndacitagararia, ndacitigithũkania na kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma. Niĩ nĩ niĩ mũrũ wa mũndũ ũrĩa ũrarĩrio mũthenya wa ũmũthĩ akerwo arathĩre ũtũũro wake. Mwathani arogocwo. Ta rora guoko gwaku ũguo, ũkwĩre guoko gũkũ nĩndakũrathĩra. Moko maya nĩndamũrathĩra. Nĩmũhurunjĩte ihinda iraihu, nĩmwanangĩte ihinda iraihu, no ndamũrathĩra mũthenya wa ũmũthĩ gũcokanĩrĩria indo iria imwagĩrĩire. Na nĩndoima kĩrĩti-inĩ kĩa mathĩna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ta wĩnyite haha. Haha nyitagwo nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa arĩ. Okorwo ndũĩ kũhiũria nĩ ha. Haleluya. Arĩria mwĩrĩ ũyũ. Mwĩrĩ ũyũ nĩndakũrathĩra. Ona korwo no ndĩtĩe, no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ũyũ mwĩrĩ ndaũrathĩra ũgima waguo, ndaũrathĩra maũndũ manene. Ũyũ ndũgũthiĩ tĩri-inĩ, ũyũ mwĩrĩ ndũgũthiĩ ũkiri-inĩ. Nduge na hinya, nduge rĩngĩ. Nĩ kwĩrathĩra ũrerathĩra nĩ thĩna. Ũmũthĩ nĩwe ũreka atĩa? Ũmũthĩ nĩwe ũrerathĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũyũ mwĩrĩ ndũgũthiĩ kĩhumbu-inĩ gĩa tĩri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maya magũrũ, maya mahĩndĩ matikunĩkanga, matikunangwo nĩ ndamathia. Nĩ kwĩrathĩra ndĩrerathĩra hamwe na ciana ciakwa iria njiare na iria itaciarĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkĩhũre rũhĩ rũge rĩmwe uge Jesũ nĩ Mwathani. Ũyũ mwĩrĩ ndũgũkua. Haleluya. Kaharĩa harĩa andũ makuire, rĩrĩa tũraria muona inyuĩ no kũrora na kũgega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai nĩ twarega. Mĩrĩ ĩno gũikio tĩri-inĩ, ciana citũ gũikio tĩri-inĩ. Nĩ twarega. Twerathĩra muoyo, twerathĩra muoyo, twerathĩra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nguongerere ũndũ ũngĩ. Ona to ũguo tu, mũrũ wa mũndũ ndwĩtĩke wega. Mũrũ wa mũndũ ndwĩtĩke na hinya. Mũrũ wa mũndũ ona gũthĩna ndũgũthĩna. Ũgũikara na ũgima wa mwĩrĩ, wĩna irio cia kũrĩa, wĩna gĩa kũnyua, wĩna gĩa kwĩhumba. We ndũgũthĩa ngano ya Afilisti nĩgetha ũrĩe na ũnyue. Nĩ woima kĩrĩti-inĩ kĩa nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ mũraigua? Haleluya. No nĩ wĩrathe? Haya, niĩ ndũĩ ũrĩa ndĩrathĩire. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ta wĩĩte mũrũ wa mũndũ.
nĩ niĩ njũkire gũkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai na ndagĩra maũndũ mega kuo. Kũngĩkorwo kwĩ mĩtego mĩige nĩ ndamĩtegũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma niĩ nĩ ngũgĩtuĩkania. Kĩrĩti gĩkĩ kĩa maruo niĩ nĩ ngũgĩtuĩkania. Kĩrĩti gĩkĩ kĩa njambio niĩ nĩ ngũgĩtuĩkania. Kĩrĩti gĩkĩ kĩa rũmena niĩ nĩ ngũgĩtuĩkania. Nĩ ngũgĩtuĩkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa manyendagĩra ũũru nĩ nderathĩra maũndũ mega. Hingũriai maitho manyu muone ngĩtagarara ũũru wothe, mĩrimũ yothe, mathĩna mothe, maruo mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na to ũguo tu, ona mathirĩ nĩ ndatagarara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. No ririkane tũrĩ o maguta-inĩ ma gĩke. Bwana asifiwe sana. Na Ngai wakwa ndĩrakena tondũ nĩ aiguĩte ihoya. He mũtumia itarendaga akorwo maguta-inĩ macio merĩ, na nĩ mandanakorwo kuo, okire ũmũthĩ na tũtirĩ namo. Ũcio nĩwe Ngai, tondũ tũtigũtukanĩrio, tũtigũtukanĩrio, tũtigũtukanĩrio. Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake ndehĩngĩcaga na ndahana mũndũ, nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩra ngĩrwo atĩrĩ, nĩ 9:86. Haleluya. Ezekieli cigana? Haya, twĩ hamwe. Kamũrenda kũinũka tũmwambia kuoya bagi toria wa rũnjathiĩ kũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mũrũ wa mũndũ. Haleluya. Ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, ikara ũroretie ũthiũ waku mwena wa gũthini, onaguo ũhoro waku ũhunjanĩrie ũroretie na kũu, ũcoke ũrathe mohoro makoniĩ kĩrĩti. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kĩrĩti kĩa ũũru twakĩrathĩra gĩtũtigithĩrie, twakĩrathĩra gĩtweherere, twakĩrathĩra gĩtũtigithĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ambararia guoko gwaku kuũrĩo, uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Mathĩna marĩa mothe marĩ bũrũri-inĩ ũyũ, ũũru wothe ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ ũyũ, na magongona marutĩtwo bũrũri-inĩ ũyũ, ithuĩ twerathĩra gũtũũra muoyo, nĩ tũgũtuĩkania kĩrĩti-inĩ kĩa magongona, nĩ tũgũtuĩkania kĩrĩti-inĩ kĩa nduma. Tũng'etheire kĩgongona gĩaku Ngai, kĩrĩma gĩaku kĩamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Uga nĩ ngũtuĩkania. Ta gũthagũtha ũcio mũriganĩtie uma, my friend, mimi nitatoboa, nĩ ngũtobora. Na ndarora rĩ, ndigũtiga kĩndũ onakĩ. Ona ciana ciakwa ndiĩtiga, andũ aitũ ndiĩtiga, nĩ ngũtuĩkania. Mũthenya wa mũthenya wakwa ndĩrathĩre, kĩrĩa ndũraga ndĩrirĩirie, nĩ nderathĩra nĩ ngũkĩona, nĩ ndakĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
ikarai thĩ. Haleluya. Terai andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja arĩa maratwĩrorera, mwĩrathĩrei na mwĩrathĩre maũndũ manene, na mwĩrathĩre ũgima wa mwĩrĩ, na mũmenye Jesu witũ nĩ mũhotani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Atĩ wĩre kĩrĩti kĩu gĩa gũthini atĩrĩ, taigua ũhoro wa Jehova. Mwathani Jehova oigĩte ũũ atĩrĩrĩ, ngakia mwaki o kũu thĩinĩ, ngakia mwaki o kũu thĩinĩ, katũtarĩ hamwe andũ a Ngai. Atĩ Jehova gakia mwaki o kũu thĩinĩ. Haleluya. Amũkĩrai mwaki wa Roho Mũtheru wakĩtio nĩ Jehova, ũng'ũrie na ũhukie maruo mothe marĩa marĩ thĩinĩ wa ngoro yaku, mathĩna mothe marĩa marĩ mwĩrĩ-inĩ waku. Jehova ũyũ arokia mwaki igũrũ rĩaku, iheo ciaku irohingũrĩrwo, arĩa macinyitĩire rĩera-inĩ. Jehova akia mwaki, ũcine mbũtũ ya mũcukani ĩrĩa ĩrĩ rĩera-inĩ yohete iheo cia andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ Ngai ũgwakia kĩ? Nĩ Ngai ũgwakia kĩ? Nĩ Ngai ũgwakia kĩ? Bwana asifiwe sana. Jehova arogwakĩria mwaki, mahĩndĩ macio maturaga, arogwĩka masaji na mwaki wake, ndewe tũrage gũthumbũraga. Jehova aromĩakĩria mwaki, amũkĩra mwaki wa kũhonio na mwaki wa kuohorwo, tondũ nĩ Jehova ũrawakia na nĩ Jehova woiga nĩegwakia mwaki nginya thĩinĩ wa mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ. Jehova nĩakia mwaki thĩinĩ wa meciria-inĩ maku. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana, nĩtũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Jehova egwakia mwaki nĩ tondũ waku. Ũguo wĩ mũndũ wa bata, wĩ mũndũ wa kĩ? Wĩ mũndũ wa kĩ? Uga Jehova akia mwaki, ona arĩa manyararaga maguhĩrĩrie mawote, na njarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova akia mwaki, ũnjohoranie na ikuũ iria irĩ thĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩtũthiĩte wega. Bwana asifiwe sana. Jehova nĩegwakia mwaki ũtũũro-inĩ waku, na thũ ciaku nĩ ikwĩrorera na ciuge ũyũ mwaki wakĩirio mũndũ wa Ngai, wakĩirio mũndũ mwĩhokeku, wakĩirio mũndũ mũthingu, tondũ marakũhũra na nduma nĩgetha wonje na ndũkuonja. Nĩwona magũrũ macio maku? Haleluya. Matingĩhũrĩka na arthritis. Ugai ameni. Magũrũ maku nĩ mohore, magũrũ maku nĩ mohore, mwĩrĩ waku nĩ muohore, mwĩrĩ waku nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ Ngai wa gwakĩria mwaki nĩgetha mwĩrĩ ũyũ mũgocithie, nĩgetha mwĩrĩ ũyũ mwambararithie, tondũ rĩĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩrĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maũndũ marĩa ũragerera thĩinĩ wamo matigakũmakie. Jehova nĩegwakia kĩ? Jehova nĩegwakia kĩ? Ezekieli akĩrwo nĩ Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 12, mũrũ wa mũndũ, ũtũranĩtie na andũ a kĩruka kĩremu, andũ mena maitho ma kuona no matirona, andũ mena matũ ma kũigua no matiraigua. Na tondũ mwaki nĩ wakio Ezekieli mũrũ wa mũndũ rĩ, ndũgĩthame mũthenya barigici. Nĩndathama mĩrimũ-inĩ, nĩndathama maruo-inĩ, nĩndathama kĩeha-inĩ, nĩndathama cioho-inĩ, ndathama mũthenya barigici, tondũ mwaki nĩ mwakie nĩ Jehova. Ndathama mũthenya barigici, ndetigithũkania na kĩruka kĩremu, nĩndathama. Bwana asifiwe sana.
we nĩ we ũrerathĩra, nĩ we ũyũ ũrathama kĩ-inĩ. Haleluya. Nĩ ndathama na ndoha indo ciakwa mũthenya barigici tondũ nĩ Ngai wanjakĩria mwaki. Nĩ ndathama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ona to ũguo tu, Bwana asifiwe sana, Ngai agakũrathimĩra nginya mbeca ta irĩkũ? Ta ici ona ũtanoge tondũ nendwa Ngai amaheaga ona meto. Bwana asifiwe sana. Nĩ twathama kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, kĩoho-inĩ kĩa mĩthemba yothe nĩ twathama tondũ Jehova nĩ atwakĩria mwaki, na mwaki ũyũ wakio nĩ Ngai. Saitani ona wageria kũũhoria, ugai ndũkũhota, ndũhota kũũhoria tondũ wakio nũ? Bwana asifiwe sana. Saitani mwaki ndwĩhota gwĩka atĩa? Mwaki ndwĩhota gwĩka atĩa? Mwaki ndwĩhota gwĩka atĩa? Ugai na hinya. Inyona mũkĩrĩa hũtu. Bwana asifiwe sana. Ngai aromuohora ng'aragu-inĩ ya kũrĩaga tene. Mwathani arogocwo. Icandĩ mũtikamenyerage irio mũno. Haleluya. Mwaki ũyũ Ngai arogwakĩria nginya gwaku nyũmba. Mwaki ũyũ Ngai arogwakĩria ũkiumagara na ũkĩhũndũka. Mwaki ũyũ Ngai arogwakĩria ona rĩrĩa wĩ biacara-inĩ yaku, tondũ nĩ Jehova ũkũwakia. Na thĩ ĩno nĩ kuona na nĩ kũmenya mũndũ ũyũ nĩ mwakĩria mwaki nĩ Ngai. Mũndũ ũyũ nĩ mũtũnganĩria icinga nĩ Ngai. Mũndũ ũyũ nĩ mũririkane nĩ Ngai. Thĩ ĩno nĩ kũmenya. Haleluya. O tiguo aratũraga, nawe nĩ ũkũmera nĩ mwaki njakĩirio nĩgetha ngocithie Ngai wakwa. Hey. Bwana asifiwe sana. Nĩmekũmenya nĩ mwaki wĩkĩte atĩa. Haleluya. Mendaga ciana ciaku ithinĩkane, nĩ ciakĩrio mwaki nĩ Jehova. Mendaga ũtũũro waku ũthinĩkane, ũgwakĩrio mwaki nĩ Jehova. Meroreire na nĩmekũruta ũira mũigi ũyũ mwaki ti wa kawaida. Ũyũ mwaki ndwĩhoreka ona wageria gũthimwo na thima moto. Ũyũ nĩ wa Roho Mũtheru, ũyũ umĩte guoko-inĩ kwa Ngai. Ũyũ mwaki ndwĩthimĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Marendaga ũrengwo kũgũrũ. Wow, wĩ gũkũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũrengwo magũrũ, cio nĩ ũrimũ. Nĩ ũrimũ. Bwana asifiwe sana. Reke ngwĩre gũtirĩ mũndũ wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgakua rutĩtwo kĩĩga gĩake tondũ wa gwakĩrio mwaki nĩ Jehova, tondũ wa gwakĩrio mwaki nĩ Ngai arĩomenyerera ciĩga ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ mũranjigua. Ona arĩa aitũ marĩ mabũrũri ma nanja gũtirĩ mũndũ tũnyitanagĩra nake ũgũkua tarĩ kĩĩga kĩmwe. Nĩ ndarega atĩ anga nĩũrarutirwo uterus, anga nĩũrarengirwo nyondo, anga nĩũrarengirwo kũgũrũ. Ciĩ hau igocithie Ngai na nĩ ciakĩrio mwaki ũrĩa ũgũcigitĩra na ũrĩa ũgũcimenyerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua mwaki nĩ ũrakia no nĩwe ũrera thĩ toĩ mũndũ mũgima. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ũkinyĩte rebo-inĩ ya ũthĩnjĩri, nĩ ũkinyĩte rebo-inĩ ya gũturanĩrwo na mũhĩrĩga wa Lawi. Mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi, Mwathani arogocwo. Ngai arokũririkana, Ngai arokũhotanĩra na mwaki ũrĩa Jehova agwakĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Mwaki ũcio ndũkũhora, mwaki ũcio ndũkũhora, mwaki ũcio ndũkũhora. Ugai ndũkũhora, ndũkũhora. Mwaki wa gwakio nĩ Ngai ona ndaimono itihotaga kũũthima, ona arogi matingĩhota kũũthima, ona diviners ingĩnyitana. Mahoya mao gũtirĩ kũndũ mathiaga tondũ twakĩirio mwaki nĩ Ngai, twakĩirio mwaki nĩ Jehova. Bwana asifiwe.
Hallelujah. Marecirĩtie mathiko ma mũthuri waku nĩ ma Saturday. Mere capital X. Marecirĩtie mathiko ma mũtumia waku nĩ ma Saturday. Capital. Marecirĩtie ciana ciaku igũtũũra mũtaro. Capital. Marecirĩtie nĩ ũgũthĩna. Capital. Niĩ ndĩhunjagĩria itonga theri na nĩwe ngwambĩrĩria nawe. Ũguo nĩwe ũkũruta wĩra. Ũrathimwo nĩ Ngai. Ũguo nĩ ndĩmũhoere Ngai amũrathime. Mũtuĩke itonga cia magegania. Na madamu we igũrũ mamũtikanandekie. Hallelujah. Mũtikahane andũ ũrĩa mahoyagĩrwo nĩ pastors matonga makoiga gũkũ gũtirĩ parking. Mamũtikananjĩke ũguo. Tongagĩra ngari ciakwa kũrĩ ũrĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ngai arogwakiria mwaki wa kĩroho. Ngai arogwakiria mwaki wa ũhotani. Ngai arotũma ũtuĩkanie kĩrĩti kĩa nduma. Ngai arotũma ũtooranie mbara nyingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hallelujah. Bũrũri ũyũ Ngai ndũkĩwakĩrie mwaki. Akĩria mwaki bũrũri ũyũ. Igongona cia ũhoi wa mĩhianano rĩ. Reke ing'ũrio nĩ mwaki ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Akia mwaki waku bũrũri-inĩ ũyũ Ngai. Akia mwaki waku bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani. Ũtũharaganĩrie igongona cia Freemasons. Ũtũharaganĩrie igongona cia ũhoi wa mĩhianano. Akia mwaki ũrĩa wĩ waku. Nengerana bũrũri witũ wa Kenya. Twĩre Ngai akie mwaki wake bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩgetha ũcine na ũng'ũrie indo ciothe cia ndamathia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rathĩra rĩu bũrũri waku. Rathĩra bũrũri waku. Wĩna hinya wa Ngai. Rathĩra bũrũri waku. Rathĩra bũrũri waku. Wĩre Ngai awakie mwaki. Na nĩ mwaki ũkuonekana. Mwaki ũgũkũrĩkana. Ta ũrĩa akĩirie Musa kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai. Na akĩnengerwo thamaki. Ngai akia mwaki bũrũri-inĩ ũyũ. Arĩ we tondũ wĩ Ngai. Akia mwaki waku bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani. Ũcine na ũharaganie indo ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Akia mwaki waku kũrĩ mathukuru ma ciana citũ. Akia mwaki waku mathibitarĩ-inĩ. Akia mwaki waku bũrũri-inĩ Ngai. Akia mwaki waku mĩciĩ-inĩ itũ. Akia mwaki waku ũtũũro-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai akie mwaki na nĩ ekũwakia. Na warĩrĩmbũka ndũkũhoreka. Mwaki ũrĩa ũkũrĩrĩmbũka bũrũri ũyũ ndwĩhoreka tondũ gũkorwo wakĩtio nĩ Ngai. Akia mwaki waku mũrĩithi mwega. Mũrĩithi ũrĩ tha. Akia mwaki waku. Thank you Lord. Tumũra kanua gaku wanĩrĩre wĩre Ngai akie mwaki bũrũri-inĩ ũyũ. Na tondũ nĩ akia gwaku nyũmba. Nĩ akia mwĩrĩ-inĩ waku. Nĩ akia bũrũri-inĩ ũyũ tondũ wĩ Ngai. Ngai akia mwaki bũrũri-inĩ ũyũ. Ũcine na ũtuage magongona mothe ma ndaimono. Na wonie kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ mwaki waku wakia. Na warĩrĩmbũka ũmonie ndũhorekaga tondũ wĩ Ngai. Na ũhithe mũno Mwathani mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ũhithe mũno Mwathani mũrĩithi ũrĩ hinya. Nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ na ũthĩnjĩri ũyũ Ngai. Thank you Lord. Mwaki wa Ngai ũronekana bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Mwaki wa Ngai ũrowakio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũcine na ũng'aũranie mĩhianano yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
Thank you, Lord. Bararia moko maku na iguru wire Ngai. Thereria moko maya ngikuhoya uthikiririe na unjigue. Na wetekera gwakia mwaki bururi-ini uyu. Na mwaki waku arirĩmbũka. We Ngai tore ũtũraga muoyo. Na tore ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki waku rũtiĩhoreka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Na wĩgocithie na mwaki ũyũ. Thank you, Lord. Mwaki wa Ngai wakana thĩinĩ waku, mũtũrĩre waku nĩ wacenjia. Wetĩkĩra Ngai akia mwaki mũtũrĩre-inĩ waku, mũtũrĩre waku nĩ wacenjia. Ona akia mwaki bũrũri-inĩ witũ, maũndũ mothe nĩ macenjia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Akia mwaki mũrĩithi ũrĩ tha. Akia mwaki mũrĩithi ũrĩ hinya. Thank you, Lord. Thaithanĩrĩra bũrũri witũ wa Kenya. Ngai akia mwaki wake arĩ we. Mwaki wa ndaimono, mĩcemo yothe ya ndaimono ethire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Akia mwaki waku kĩgongona kĩa ma. We ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thank you, Lord. Nĩ ihinda rĩa gũthaithana ũthaithanĩrĩre bũrũri witũ. Twĩre Ngai akie mwaki bũrũri-inĩ ũyũ arĩ we. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha. Ndatura ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathania agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatura ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo ingĩ maguage narĩa angĩ magokĩra. Ndatura ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ.
magai makigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo wa gikuũ magai makigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo wa gikuũ Ngai baba njitika riria ngugukaira ndaguthaitha ingura uthambie ningwerua ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo magukundirie thiki arĩ nduru ta nyongo nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatũra ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo wa gikuũ magai makigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo wa gikuũ magukundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo magai makigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo Ngai baba njitika riria ngugukaira ndaguthaitha ingura uthambie ningwerua ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire wangorire ndĩ muohe na mĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuangire ndatũra ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone horo wa gĩkuũ. Thank you, Lord. Titherũ we nĩwe Ngai nĩwakia mwaki mũtũrĩre-inĩ witũ nĩwatwakĩria mwaki bũrũri-inĩ witũ nĩgetha mwaki ũyũ ũcine na ũtuange macoki mothe ma ndaimono tũreganĩte na ũhoi wothe wa mĩhianano bũrũri-inĩ ũyũ tũkaregana na magongona mothe mambararĩtio nĩ arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ igweta tũgokĩrĩra ũthamaki wothe wa ndamathia tũgokĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra twakĩrie mwaki bũrũri-inĩ ũyũ twakĩrie mwaki arĩwe mathukuru-inĩ twakĩrie mwaki mathukuru-inĩ na mathibitarĩ-inĩ twakĩrie mwaki mĩciĩ-inĩ itũ Mwathani mwaki waku ũrĩa ũtahorekaga ũrĩa ũthimaga mĩaki yothe ya ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Githĩ to tũthiĩte wega tũtikĩambe tũingĩre kĩgoco-inĩ nĩgetha ndĩkĩrĩrie hau hangĩ ndagĩka ĩyo ĩngĩ
Bwana asifiwe sana. Tuthiaga ũrĩa roho wa Ngai areka atĩa, arathana, tondũ nĩ wega gwathĩkĩra roho mũtheru wa Ngai. Ainithia nyĩmbo cia kĩgoco, mwĩkue inyuothe ũkai tũgoce Ngai. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa oetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma, nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho era ngwatanĩro tũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na Elera uja yolo ama motale na guaya Elera na mokedia Ekaise mevalia Jamwana nije Una moruka mele Akona maoro akimana Nejoka iagalo Era gota nere tola Naendo ike Ako wakane Ani wala makuja Amana kurelera Agikorogo kwa ne umibia agukona moya kwa ne masia ile dije kiuga mananyaro dogotora gaine amanani besova kimala ne tokagia kala oera kontanera tola nando ige akubotane andera makujara manako elera gemauza gyane oiruna galali araja na legenda agenasira gyane makoineleria yamane jesona na yamara kebara ne tokagia kala era kontanera tola nando ige akubotane andera makujara amana kuruelera Akikarua gukwa kwa ne umithio na gukora mwa kwa ne masiara ile ngeje kiwa mwanania gokutura gaine amagani desova kemara ne tokagia gaga era gokanera tore akuwakanera amakowidiara amalago ekenariona mwaritire novali aria marayana tonwana goreinetiro enekeagekana kiaga nyobaine ya Ngai ane agekira newaga eria oiriro neanadogaruruke ekeadirikana makeria nena ane agekira nyanya aduri natawa itube matira maojo anaga natawa tabani doa aire tu natawa ikana aire nare la maikare tane karayu newaga eria oiriro neanadogaruruke ekeadirikana makeria nena ekira nyanya age maya agimana ti agima age maya matire na iya eke airo ne kaira ine ne waga ayo riro ne na eke adirikana enane agekira tane zikara vezia la kulema aniambo kana ya Ngai mukanya ewe bura akule kura ejigo taitiwa ukane akule newa
Eda barari amoko mako dago sare toreku. Ene dole chana chane na negosire. Ene no tuiro kuya kineria toku. Eda kwa samana ni kadono amonobi. Ora ya kwa egera terire. Eda mandia ni akora amana. Eda kwa saneta. Eda kwa samana ni kadono amonobi. Eda mandia ni akora amana. Eda kwa saneta. Daudi wa mogori adama kerero ruine. Arekira koiwa matarama. Oke mutuna wa mati oke nagara Daudi. Oke mora dimane tado. Emwaga ne dako asamwana ni tado no amojobi. Ene dako asane tado. Emwaga inagera gaiwa kwa. Ene inagera gaiwa. Hallelujah. Ena matukoma. Obedera saga gaiwa kwa. Edera saga gaiwa. Hallelujah. Oh yeah, matukoma. Obedera baradia gaiwa kwa. Ekwa baradia gaiwa kwa. Ena kwa baradia gaiwa kwa. Matukoma kama gaiwa kwa ne munene. Hallelujah, gaiwa kwa ne munene. Oh, matukoma. Obeda gokuga na gweka. Eba gokuga na gaiwa kwa. Oh, gai matukoma. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Matukoma. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kuna Mayahudi wetakodikolemba. Nilipokezo tukwa kabaradi. Emane malaika ni matumaini. Pia ameumeka korekaino. Kaumbe indiera twena adoitina lele. Ekwa makani yolo ngurtukine. Etujini tana. Mari bodaru jeso le asiridio. Polisa ina duri na dekino. Adema mosi na motepia. Isakima tano mikuna. Mae kaumbe indiera twena adoitina lele. Mama, you can
makes a way when there seems no way. Oh, Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way. Jehovah has the final say. I say, who has the final word? Jehovah has the final word. I say, who has the final word? Jehovah has the final word. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way when there seems no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Tonini. My life around. He makes a way when there seems no way. Inuliwe Mungu wetu leo. Inuliwe Mungu wetu leo. Mema ametenda mema. Mema ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Mema Mungu wetu leo. Mema Mungu wa baraka. Mungu wa amani. Inuliwe Mungu wetu leo. Mema, inuliwe Baba yetu leo. Mema ametenda mema. Mema Mungu wa rehema. Mema Mungu mwenye amani. Mimi na wewe ni mabalozi wa Bwana. Mimi na wewe ni mabalozi wa Bwana. Mabalozi, 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 chagua na vigelegele. Ione haya, idili ya Bwana zitaione haya, idili ya Bwana. Zitaione haya, idili ya Bwana zitaione haya. Bwana zitaione haya, zitaione haya. Bwana zitaione haya, idili ya Bwana idili inainua. Idili ya Bwana idili inainua. Idili ya Bwana zitaione haya. Bwana zitaione haya. Bwana zitaione haya. Idili ya Bwana idili inakomboa. Idili ya Bwana zitaione haya. Idili ya Bwana idili inakomboa. Idili ya Bwana zitaione haya. Idili ya Bwana zitaione haya. Idili ya Bwana zitaione haya. Bwana idili inabariki. Idili ya Bwana idili inabariki. Idili ya Bwana zitaione haya. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari magonjwa yamekwisha. Pale Kalvari, pale Kalvari. Pale Kalvari, pale Kalvari. Pale Kalvari, pale Kalvari. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka.
Yesu wa baraka. Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua.
igũrũ na gũkinya, njugĩte igũrũ na gũkinya, ona ciahingatĩra Mwathani wakwa, gũtirĩ kĩndũ gĩa gũtũthĩhokete, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka, haleluya, ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka, gatandũndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ, gĩtũũra kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, ĩndĩkanagĩra muoyo, Ngai wakwa, ĩndĩkanagĩra muoyo, haleluya, nĩguo tũkamũkumagia, na hosana nĩguo tũkamũhosana, tũriganĩirwo nĩ mbara na mageria, tũriganĩirwo nĩ mbara na mageria, haleluya, nĩguo tũkamũkumagia, na hosana nĩguo tũkamũhosana, tũriganĩirwo nĩ mbara na mageria, tũriganĩirwo nĩ mbara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Rurumũkia, rurumũkia, rurumũkia wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ, mahinda matanathira, mahinda matanathira, rurumũkia, rurumũkia, rurumũkia wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ, mahinda
mũigi wa ngoro cia andũ aku. Rurumũkia, rurumũkia, Rurumũkia wĩra waku matukũ-inĩ maya tũrĩ, mahinda matanathira, Thank you. mahinda matanathira. Thank you. Pastor Luce, tuhingire ihoya rĩu. Twatĩa rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thank you, Lord. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ waku Mwathani. Nĩwe wawambĩrĩirie Ngai na no ũroka kũũrĩkia Mwathani. Tondũ ũguo nĩguo kiugo gĩaku kiugĩte. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thayũ. Ona nĩ gũtũnyitithania na igũrũ rĩaku Mwathani. Ũgatũcerera na njĩra ya magegania Mwathani. Nĩ twagũtĩa na nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ tuona ta ũrĩa ibuku rĩa Danieli riugaga atĩ we ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, ona ndũroraga ithithi mũthamaki wa thayũ. Wĩkaga ũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũkĩaria na ndungata yaku Musa ũkĩmwĩra atĩ we ũcayaga kũrĩa ũkwenda na ũrathimaga kũrĩa ũkwenda. Nĩ twakĩambararia moko maitũ na igũrũ, tũrĩ athuri na atumia na anake, ciana nini, mũthĩnjĩri mwega, ona mũthĩnjĩri ũrĩa wamũrĩte gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũrĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩama, twambararĩtie moko maitũ na igũrũ na kũrĩ we, kuga ngumo na ũgooci gũcokerere. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtwakĩria mwaki. Baba, ndonareka tume haha tũtonete mwaki waku. Nĩ thengio nĩ mwaki waku Ngai, nĩ wawakia mũthamaki wa thamaki. Nĩ twagũtĩĩa Ngai tondũ mĩtũrĩre nĩ yacenjia Mwathani. Twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ ũrĩragĩrwo na ũkaigua mũthamaki, ũhoyagwo na ũgacokia mahoya Mwathani, ũgathaithwo wĩtĩkĩre ũthĩnji mũthamaki wa muoyo. Nĩ twakuona ũgĩtĩkĩra ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra rũgoco na gĩtĩo Ngai. Nĩ twakwambararia mũthamaki wa thamaki, tũkĩhitha ũthĩnjĩri ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndũkae kũiywo nĩ ũrĩa mũũru, ndũkae gũcopy paste nĩ arĩa maiyaga ndeto ciaku, tondũ ũraiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremaya atĩ we wa kũhũrana na anabii arĩa maiyaga ndeto ciaku. Nĩ twakĩhitha ũthĩnjĩri ũcio thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo. Twahoya ithe witũ wa matu-inĩ atĩ gĩtĩ kĩa ũnene nĩ gĩkũrangĩra, kĩũrangĩre kuma rĩu nginya Jesu akagĩra kanitha, kĩũrangĩre kuma rĩu nginya ũhunjio thĩ yothe, kĩũrangĩre kuma rĩu nginya magongona marĩa mothe marĩthiaga na mbere na kũrutwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Thengio nĩ arĩa wohora mũthamaki, thengio nĩ watwĩrĩra kĩĩranĩro Baba kũhĩtũkĩra ndungata yaku Mwathani atĩ gũtirĩ mũndũ ũgate kĩĩga gĩake thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twaugĩrĩria rĩtwa rĩaku, nĩ kũrĩkenera mũthamaki atĩ ciĩga citũ mũthamaki wa thayũ tũkarĩkĩrĩria rũgendo tũrĩ nacio Mwathani, na nĩ igũkũgocithia kĩgongona kĩama kĩu. Nĩ kĩĩranĩro watwĩrĩra mũthamaki wa muoyo, nawe nĩwe mwerũhia wa ciĩranĩro, koguo gũtirĩ ũru ona ũmwe gũtũkora thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ. Thengio gũtwĩra tũtikũrwara, thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ nĩ wanina ndwari ciothe. We Ngai ũtahotagwo, we Ngai ũtahoyaga kĩrĩra kwĩ mũndũ, we Ngai ũtahoyaga ũteithio kwĩ mũndũ, we Ngai wĩkaga ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, twagĩkwĩnyihĩria mũno. Twahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twaũnyitithania na matungata mothe marĩa matungatwo thĩinĩ wa igongona ciothe cia Theophilus, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru, twahoya twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Roho ekuga koimbũra gũkũ ndarĩ na inda nĩekambata matu-inĩ, ambate narĩa theru narĩo inda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, haleluya. Mwathani roho tũthagathage tũhumbe riri waku. Haleluya, haleluya. Mwathani roho tũthagathage tũhumbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngara mũikanie hakuhĩ na matawa makanio, o ta ibucia rĩa rĩro rĩkuoneka
tonya rungu rwa utheri. Haleluya, haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. Haleluya, haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. mathangania na ngaja Nathie na mũhũthia nĩ thigari cia ngama. Wĩrutei na roho tondũ nĩ mwathĩki wendani na mũigua tha. Haleluya, Mwathani roho tũthage tũumbe riri waku. Haleluya, haleluya, Mwathani roho tũthage tũumbe riri waku. marakara mangai Nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoigata mbura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, haleluya, Mwathani roho tũumbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. gwĩthambia nguo ya ngoro mũhikania akuĩ na matawa makanio. No ta ibu ciarĩa rithwa gĩũka kũiyĩra theru maime thino ya thĩna. Haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. marakara mangai nĩmegũitĩrĩrio thĩ koira ta mbura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tũthagathage tũumbe riri waku. nĩtũkenetio nĩ ũtugi waku we Ngai wa igũrũ. nĩtũkenetio nĩ ũtungata waku we mũthamaki wa thamaki. twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai. gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩreke tũikare thĩ tũkĩrĩkie harĩa tũkwambĩrĩirie twana ũraini igĩrĩ kana tiguo. Ka tũkinyie hau twĩ thĩinĩ wa Ezekieli 20 page number 986 na twĩ raini ya kaigana 48 kana tiguo ati 47b. naguo nĩ ũkarĩa tũmĩtĩ tuothe tũrĩa tũruru thĩinĩ waku ũtũnine, ona ũnine mũtĩ o wothe ũrĩa mũmũ. Naruo rũrĩrĩmbĩ rũrĩa rũkarĩrĩmbũka rũtikahoreka. Nao andũ othe nĩ kuma o gũthini nginya o gathigathini nĩ makahĩa mothiũ nĩruo. Tukĩrĩkia, Bwana asifiwe sana. Nao andũ othe arĩa magakorwo marĩ oho nĩ makona atĩ niĩ nĩ niĩ ndĩwakĩtie na ndũkahoreka. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ. Thũ ciothe nĩ ikuona atĩ mwaki ũrĩa wĩ naguo nĩ Jehova wakĩtie na ndũgwĩka atĩa.
utugi uria wi naguo ni Jehova ukuhumbite no utugi ucio ndwithira. Riri wa Ngai uria ugukorwo iguru riaku na uria ugukorwo iguru riakwa na uria ugukorwo iguru ria kigongona kia Ngai. Ngai uyu mutura muoyo, ndurire ciothe ni ikuona na ni ikuga uyu ni riri wa Ngai, uyu ni utugi wa Ngai, uyu ni mwaki wa Ngai na ndwihoreka, ni mundu wina mwiri na thakame. Mwathani arogocwo muno. Tera ucio muriganitie tukirikia na 49 iroiga atiriri, hindi iyo nie na nie ngikiuga atiri, he uga he Mwathani Jehova, ha uhoro wakwa mekuga atiri, githi uyu tiwe waragia maundu na ngerekano. Bwana asifiwe sana. Riu hane hakwita ritwa riaku, Mwathani arogocwo. He Mwathani Jehova, githi uyu tigithiri uria wawaithira waragia uhoro na kore ita ritwa riakwa iniki na inywe mundu ete ritwa, githi uyu ti ng'ania uria waragia uhoro na ki, githi uyu ti ng'ania uria ciana ciake ti thomu. Bwana asifiwe sana. Uria ciana ciake itiuikaine na riu ri mekumwakira kanyumba kega ka mahiga. Bwana asifiwe sana. Mahiga, nyumba cia mahiga ciari matiguikara to ciana ni thomu, meguikara tondu Ngai ni Ngai. Nyumba iria muguikara mugwaka na murikie ni tondu wa Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni murathikiriria na cio thu ni ikuga githi uyu. Bwana asifiwe sana. Githi uyu tiwe maundu na ki. Haleluya. Nduge na hinya, githi uyu tiwe waragia maundu na ngerekano. Ni nie tondu cia uge wa Ngai. Haleluya. Ni murona ta muigaine kuhotha nginyetie hau. Mutiuke muhothe nie thie kire guthire na handu ndirathie na menya mweri wakwa wa birthday we. Alafu ni ngorora kiria murahotha to mweri 10 cie hakuhi niki kahuro ramaka. Bwana asifiwe sana. Rugama na iguru. Haleluya. Uyu niwe waragia maundu na ki. Haleluya. Andu na mageria gukuna thimo matiehota tondu wotugi uria tugitwo naguo ni Ngai. Ngai witu arokurathima na Ngai witu arogwakiria mwaki ugutuma andu moimbure na tunua twao moige uyu niwe, na aragia uhoro na thimo, aragia uhoro na ngerekano, aragia uhoro na njira ya nabii, aragia uhoro na njira ya aragia uhoro na njira ya nyimbo. Icio nicio thimo iria mukunwo iheo-ini cianyu. Ngai aromurathima na mwike wega. Bwana asifiwe sana. Rugamai na iguru andu a Ngai, kai mwanoga. Ni ndarikia. Ni ndienda kumucerithiria. Ya kuheheaga na maki. Rehe sadaka haha. Aria marahotha thimu-ini mahothe. Aria marahotha paybill namba-ini mahothe. Na aria mararuta account namba-ini ya kanitha marute. Na Ngai amurathime na ni murutaga wira mwega. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire, wainjire ndũgandiga thĩna-inĩ, o nginyagia ũmũthĩ no ũndũire naguo kuaku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na oka rũgendo-inĩ nĩ ũtũmaga monaguo wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩce igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩ ũtũmaga Elija ndugatorwo nĩ hinya athire agĩko kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhe iona akĩmwĩra waku no nyonaga
ugite iguru riakwa na mathina moka rugendo-ini rutumaga ndere iguru riamo. Thank you. Icio macini ũmũthĩ onacio ti ihonoku. Ndiramenya kũrĩa ihĩngĩcanĩire no nĩigũkĩagĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ũmũrie nĩ ũrĩ woka gũkũ rĩngĩ. Akwĩra atĩa? Tarora hau ũguo njĩre kana he mũndũ ũtarĩ wona gũkũ. Njĩrona ta he mũgeni. Hamwĩre oke. Rehe mũgeni ũcio haha wona nĩ kũrĩ. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni ikara thĩ ũka nĩgetha ũgeithie andũ. Tiga gwĩtigĩra. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni tiga gwĩtigĩra. Ũko haha mbere ũgeithie kanitha wa Ngai. Mũrĩega. Nĩkĩ mũrageithĩka ũguo? Maiki icio ciĩna thĩna nĩ ikũrorwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Lucy Wangari na gwitũ nĩ kũrĩa Ikinu mwena wa Gĩthũngũri no kwa ihinda ndĩrarutĩra wĩra ha Marũrũi. Ũguo ndĩ gũkũ nĩ ndĩnyitanagĩra na inyuĩ na ndĩradirectirwo gũkũ nĩ my sister ahikĩte mwena wa Gathanjĩ aranjĩra atĩ kanitha of Healers Gwagĩthire. Ũngĩigua mũndũ ũranjĩta rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ ũkamenya nĩ wa gwitũ. Sister yangu ndiye alinituma huko, ameolewa huko Gathanjĩ na Kariuki. Okay. Ngai arokĩgocwo wĩ karibu sana. Gwagĩthire nĩ gũkũ. Mũtikĩhũre rũhĩ rwega. Ũngĩigua mũndũ ũranjĩta rĩtwa rĩa kĩbandĩ hau gatagatĩ ũkamenya oimĩte gĩca. Ndũkamũrie kĩũria. Hallelujah. Amen. Praise God. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwega. Ngai witũ arogocwo mũno mũtungatĩri. Amen. Ndĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũka gĩikaro gĩkĩ. Nyumĩte kũndũ kũraihu mũno na ngoragwo ndĩ mũcirika wanyu TV-inĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Nyumĩte hakuhĩ Rwai nĩkuo ngumĩte na nĩ ngoretwo ngĩbanga gũka mũno tondũ nĩ moigua ngĩkoragwo ndĩ mũcirika wanyu TV-inĩ. Mwathani aroneneha. Amen. Mahinda marĩa ndamenyire ndungata ya Ngai ndamũmenyire ciana icio nĩ irorwo please. Walimu wa Sunday school sijui ni nini naendelea. Watoto nyamazeni kabisa. Ndamũmenyire through kĩoneki tondũ ndambire ngĩtungatwo ngĩamba ngĩonio nĩ mũthĩnjĩri woka kũnjerera na ngĩonena makobia marĩa mekagĩrwo ngobia iria ekagĩra cio thĩnjĩri na hĩndĩ ĩrĩa okire tondũ ithuĩ tũrereirwo ũkũrinũ-inĩ kũrĩa twathomeire ithuĩ tũtiamenyerete gwĩkĩra nyamũ icio. Nĩ ndonire oka anduta kũndũ ndarĩ kũndũ ndaikarĩte kũndũ ndonaga tarĩ kũndũ ngeto na rĩrĩa okire ngĩona ũrĩa waingĩrane na andũ aingĩ mũno kĩoneki-inĩ. Ndĩrauga nĩ kĩoneki-inĩ. Wakati alikuja akaniita na akaniambia nĩ twakũgĩra. Nĩ ndamakire mũno na ngĩmwĩra karibuni sana na ngĩhĩka mũno kũruga cai. Akĩnjĩra nĩ aingĩ mũno matingĩhota kũnyua cai. Ngĩmwĩra niĩ nĩ hotaga kũrugĩra andũ aingĩ mũno cai na nĩguo Bwana asifiwe. Tondũ ndĩ mũtungatĩri. Mwathani aroneneha. Na rĩrĩa ndarugaga
ndonire nĩ cai ndĩraruga akĩnjĩra to kwĩna wĩra mũingĩ mũno mwarĩ wa ithe witũ twakũgera to kwĩna wĩra ndĩrenda tũthi tũkarute. Nĩ ndonire ndamuma thutha na kũrĩa twathire ngati ũhoro ũcio in short, ndacokire kuona nĩ kĩmwana gĩakwa kĩragimarithio. Ũhoro ũcio nĩ wanditũhĩire na ngĩhoya Ngai. Na ta thutha wa thikũ igĩrĩ brother yakwa akĩnjĩta akĩnjĩra toka he kĩndũ ndĩrenda wone. Ngĩthi gwake akĩnjĩra hahe ndungata ya Ngai ndĩrenda ũmĩone. Na niĩ ndungata ĩno nĩ ngenetie mũno. Rĩrĩa hingũrĩire ngĩmaka mũno ngĩmwĩra Ngai mũndũ nĩwe ndĩrarotete nake. Ngĩona nĩ mũtungatĩri, Mwathani arogocwo. Akĩnjĩra niĩ ona tondũ ithuĩ tũrereirwo mwena wa Eldoret, ũguo mũthingi ũrĩa ithuĩ twekĩrĩtwo thĩinĩ wa gĩthomo warĩ mũthingi mũritũ mũno. Rĩu my brother ona hĩndĩ ĩrĩa okire Nairobi nĩ agire kanitha ngĩthoma. Akĩnjĩra niĩ na tondũ itendete atungatĩri a Nairobi, ũyũ nĩ mũtungatĩri ũyũ nĩ arangenia. Mwathani agocwo. Na kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo ndambĩrĩirie kũjoin. Kuma hau nĩ ndaikarire mũno ngĩroraga mĩtambo rĩngĩ ĩkora. Na he maũndũ maingĩ mũno Ngai andungatĩte. Bwana asifiwe. About kĩgongona gĩkĩ. Itekwenda kwaria mũno nĩ tũrĩaria na mũtungatĩri. Kĩa mũico ndonire nĩ mũrĩmo ndĩrathiĩ. Na ngĩona ndĩna briefcase ciakwa. Bwana asifiwe. Rĩrĩa ndonire ndĩna briefcase ũrĩa wakire kũndũnga ndonire nĩ mũtumia wa mũtungatĩri. Na rĩrĩa okire ndonire ena nguo ĩna kĩhũa kĩhana tarĩ njata haha mbere. Ndamuona ngĩmũria Ngai recoka arĩ we ngĩmũnyita ngĩrĩra mũno. Akĩmwĩra mũrĩmo ũrĩa ndĩrathiaga nĩ ũyũ. Akĩnjĩra athi andwarire rumu ngĩkora mũtungatĩri ningĩ. Ngai arogocwo. Ndenda kuga atĩrĩrĩ kĩgongona gĩkĩ ũguo mũrakĩona tiguo Ngai akĩonaga. Bwana asifiwe. Kũrĩ andũ aingĩ mũno magunĩkĩire na gũkũ nja. Amen. Kũrĩ andũ aingĩ mũno mateithĩkĩte thĩinĩ wa kĩroho igũrũ rĩgiĩ kĩgongona gĩkĩ. Mwathani aroneneha. Niĩ ndarĩ na kĩgongona mũtungatĩri na ngĩhinga hĩndĩ ya corona na ngĩamba ngĩhurũka oro ũguo. Na ndamba ndahurũka ũguo ngĩra Ngai witũ ahe mwerekera. Bwana asifiwe. Koguo Ngai nĩ ngoretwo ngĩgĩthaitha Ngai mũno na ngĩkorwo ndĩ handũ hangĩ ndĩ rungu wa pastor ũngĩ, but Ngai agakorwo nĩ arandũma kũndũ gũkũ. Nĩkĩo ndauga ndigũtinda ngĩheana cioneki icio ciothe. Koguo ndirĩ hana mahĩtia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na nĩ ingĩhoya Ngai mũno korwo Ngai tu ahota gĩthima gĩkĩ gĩthi gĩkunũke na kũu gwitũ. Mwathani anenehe. Nĩgetha acio marenda gũka matarahota makahota gũtũkinyĩra mena kũu. Ngai witũ ndakĩmũrathime mũno. Harĩtwa rĩakwa njĩtagwo Pastor Esther kana Mama Shiko. Na itũra nĩ kũu ndamwĩra mwena wa Rwai handũ hetagwo Kayore Junction. Na Ngai witũ amũrathime. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa twĩ haha tũmenyage nĩ Ngai witũ tũratungata. Mwathani aroneneha. Mũndũ eragwo nĩ akarĩhwo kũringana na wĩra ũrĩa arutaga. Wĩra ũrĩa ũraruta thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai, ũmenye ũcio nĩguo ũgatũma ũheo mũcara. Bwana asifiwe. Ũcio nĩguo ũgatũma ũheo mũcara na ũcio nĩguo ũkarũgamia mbere ya Ngai witũ. Koguo gũtungata gwaku kĩrĩa ũrarũgama nakĩo nyũmba-inĩ ya Ngai, akorwo tũmĩtwo gũkũrũgame na indo ciaku rũgama na indo ciaku. Akorwo tũmĩtwo nyũmba ĩno ya Ngai wĩinage ina. Bwana asifiwe. Na nĩ njũĩ nĩ ũkaheo mũcara rĩrĩa tũgakinya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ngai witũ ndakĩmũrathime mũno. Amen. 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 Ũkaũngeithie no ndirĩ hũthĩra ĩyo. Ngai tondũ watho ciaku no ũtugi waku. We nĩwe ũkinyanagĩria cioneki. We nĩwe Ngai ũrĩa waragia iroto-inĩ ona cioneki-inĩ. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 33 mũraini wa 14 atĩ amukwaria Ngai nĩ aragia, amukwaria Mũrungu nĩ aragia rĩa mbere na rĩa kerĩ. Rĩrĩa andũ makomete toro mũnene marĩ ũrĩrĩ nĩguo hingũraga andũ matuka mekĩra ũhoro. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa mwarĩrie waku, nĩ ndaũtaũkwo na njĩra nditũ mũno. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndahitha ndungata ĩno thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndũkareke ahĩngwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ wĩra-inĩ waku, na mĩtego aigĩirwo yothe nĩ ndamũtegũrĩra. Ngai wakwa Mwathani wakwa arĩa mangĩenda gũthatia kĩoneki gĩake gĩtigũthata.
wĩra waku reke ũrutĩke. Gĩthaka gĩaku nĩ kĩnene Ngai, no aruti wĩra Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ anyinyi. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ndungata ĩno, nĩ ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩrekereria hinya wa Roho Mũtheru. Kĩrĩa kĩohetwo gĩake nĩ ndohora, kĩrĩa kĩohetwo gĩake nĩ ndohora. Hinya wa ũtungata nĩguo ndathĩrĩria, atungate atarĩ na guoya, ateithĩtio nĩ hinya wa Roho Mũtheru. Kwa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Kanitha rũgamai. Nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi waku, ndahitha ndungata ici thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Maheage roho wa gũkũũrana, maheage roho wa gũkũũrana mahinda na mathaa, nĩ tondũ ndumerorete kũingĩra. Na nĩ tondũ Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ tũtungatĩte, roho wothe wa kwĩrĩhĩria ndũgakinyĩrĩre andũ aku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Ũkamũra ithe witũ na mũtumia waku gũkũ tungatĩri twĩna ingĩ. Bwana asifiwe sana. Mũtikananyarare maguta ma Ngai, tondũ nĩ Ngai ũitanagĩrĩria maguta. Bwana asifiwe sana. Aya mandehagĩra speaker ciao ngĩmera ndiracienda. Niĩ ndioyaga speaker cia andũ, njoyaga njerũ. Bwana asifiwe sana. Na icio nocio mũkũruta wĩra nacio, na iria ingĩ tũkũmuongerera. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, na tondũ thĩnjĩri nĩ waku Ngai, na nĩ wĩgocithagia naguo, hingũra mĩrango ĩrĩa hingĩtwo nĩ ndaimono. Ũtungata ũyũ nĩ waku Mwathani, wĩgocithie naguo. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũriũkia ngoro ici irakinyĩte handũ igakua, igathira na igathetherwo igathira biũ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ marahũrĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũkanareke ngoro ĩno yakwa ĩthinĩkanie mũndũ, ndũkanareke ngũtherio totia, tondũ nĩ wanganirie Ngai. Reke ndirĩrĩre kĩrĩa wendete na ndathime kĩrĩa ũrathimĩte, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Mimi nataka kuomba na wewe. Abarĩria imere guoko muge nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Mĩrĩ wa Hece Ndung'u, ndungata ĩrĩa wĩtĩte mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru ũini-inĩ. Na nĩ tondũ ũnabii Saitani nĩ arũaga naguo, na ũini nĩ ũnabii. Ndahitha ndungata ĩno thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaria thayũ igũrũ rĩa Mĩrĩ, ndaria gĩkeno igũrũ rĩa Mĩrĩ, ndaria thayũ, twaria thayũ, twaria thayũ, twaria thayũ, ndaria thayũ igũrũ rĩa Mĩrĩ, ndaria thayũ igũrũ rĩa Hece Ndung'u, ndaria thayũ igũrũ rĩa bamĩrĩ yake yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bamĩrĩ ĩno ĩ moko-inĩ maku, bamĩrĩ ĩno nĩyo thĩnjĩri, bamĩrĩ ĩno nĩyo nabii. Arĩa mekũmorota nĩo mekwĩyorota mathire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona mũthuri wake Hece Ndung'u kũrĩa arĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, na tondũ nĩ marehete moko-inĩ makwa, Ngai he ciugo cia kũmera, he mũgambo wa kũmarĩria. Ndeithia Ngai na ũhotithie na ũhe ũhoti mũnene, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Jetira Nancy, hiyo mama, hiyo miguu ilipona, kũgũrũ gũkũ nĩ kwahonire, na nĩkĩ ũtagĩũkire kũnjĩra kũgũrũ nĩ kwahona. Bwana asifiwe sana. Ngai ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata ĩno, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũmwehereirie attack ya ndamathia. Nĩ wega nĩ tondũ muoroto wa Saitani ũrarĩ kũgũrũ gũkũ kũbuthe na kuonje. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũramũhonirie. Tũigane thengio Ngai, tũigane thengio Ngai, we ũhonanagia nĩ thengio. Tũrekĩra ũira na andũ arĩa marĩ aitũ nĩ kũmahonia na kũmohora. Ndatigithũkania mwarĩ wa ithe witũ ũyũ na cioho ciothe cia Saitani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Maroho mothe ma kwĩrĩhĩria mangĩathĩrĩrio kũrĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ
matikumukinyirira thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge hugukira mundu ucio mwire murata wa Ngai wi mwega guku ni thayu na maguta ma gikeno mugeithie wega mwire Jehova arokurathima thie hari ucio ngi umwire Ngai ni akwendete na ni wakirio mwaki utekuhoreka ni thu tondu ni Jehova Ngai wa wakia na mwaki uria wakirio wahoera arwaru no marihonaga wahunjia kiugo kia Ngai no gikuohora andu thiini wa ritwa ria Jesu mwire ni njitagwo murata wa Ngai na Jesu ni mwathani Jehova arokurathima thie hari ucio ngi umwire ni njitagwo murata wa Ngai na ndi thiini wa magutaini ma gikeno na Sunday ugakinya tene ni tugakorwo na a special anointing service ya kigongona gitu thiini wa ritwa ria Jesu ugakinya tene Jehova arokurathima mwire ni ngwendete na woka guku ukaga kuona Ngai ni onekanaga Ngai ndaturaihiriirie Ngai ari hamwe na ithui na nikio twitaga arata Ngai tathie hari ucio ngi umwire wi mwega ndugetigire thie ho mwire wi mwega murie ritwa riake no murutire uira mwire muthenya wa kiumia ugakinya tene kwina a special anointing ya kigongona kiriku no gakinya te no gakinya ki mwire ugakinya tene murata wa Ngai Jehova arokurathima amen ithuĩ twĩ hau tũrĩ githĩ tũtithiaga rũraya ta kũbucia githĩ tũtirĩ na andũ twĩ nao mabũrũri ma nanja githĩ tũtirĩ na andũ twĩ nao diaspora nĩ mũmendete githĩ tũtirĩ na igongona citũ mabũrũri ma nanja mũtikiuga irathimwo nĩ Ngai na igongona ciothe cia Theophilus tigo kĩgongona kĩmwe tu kĩ bũrũri wa Portland na nĩ tũraririe na bishop ũcio thĩinĩ wa bũrũri wa Portland ahingũrĩte kĩgongona gĩa Theophilus Church bũrũri-inĩ ũcio tũgĩkora indi mitandao-inĩ ngĩmũria we nĩkĩ ũretwo tani we nĩkĩ ũreka gũkũ ngĩkora karũgano karĩa ngereire no kwagereire rĩu nĩ tũgũthiĩ gũceranĩra twethane twenda gũcinyitithania twĩke atĩa tũcinyitithanie mwathani arogocwo andbarariai moko manyu na igũrũ mwĩre andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja andũ a Ngai arata a Ngai nĩ tũmwendete mũno Ngai aromũrathimaga Ngai aromũtũria Jehova aromũrathima
marathime irĩngĩ na ngoro theru mũmere arata Ngai nĩ tũmwendete mũno mũrĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ. Jehova aromũrathima. Bwana asifiwe. Uga ameni na hinya. Merei Ngai ũyũ atũme mũgĩage na thayũ. Na tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa Isiraeli gũkĩrĩrwo, ke ngũhe thiri, tũrĩ ihinda-inĩ rĩa Isiraeli gwĩka atĩa? Nĩ hĩndĩ Mũisiraeli egũkĩrĩrwo nĩ thĩ ĩno yothe ya Ngai. Na nĩ hĩndĩ athamaki arĩa meĩtaga super power, arĩa me hinya na arĩa atongu mũno, mekũmenya Ngai wa Isiraeli nũ. Nĩ mekũmũkũrana. Bwana asifiwe sana. Isiraeli harĩ thĩ nĩ ta ngundi ĩringithanĩtio na gakũnjo ka ngundi karĩa mũndũ ũgwĩtwo mũraithe witũ Elijah harĩa matu-inĩ. Rĩu nĩ ĩkĩnyararĩtwo ĩkanyararĩka, nĩ orotetwo ĩkoroteka. No hingũriai maitho na ithuĩ tũciarithanĩtio na Isiraeli. Ũguo thũ ikĩnyarirwo, we ndwĩnyarirwo na niĩ ndienyarirwo. Mwathani arogocwo. Ngai ahotanĩre andũ aitũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli a kĩgongona gĩkĩ, tondũ thĩinĩ wa bũrũri wa Israel ndiagĩte andũ 8 tũhoyaga nao, na nĩ a kanitha wa Theophilus. Ngai amũhithe mũno, ona rĩu kũrĩ na maruo, Ngai amũhithe. Na tondũ bũrũri ũcio rwagĩrĩrwo nĩ Ngai, thĩ ĩno yothe nĩ kũruta ũira na yuge Ngai wa Jakubu nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩhoyo kamaririkanaga na ũkaririkana bũrũri ũcio. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega, na Ngai witũ aromũmenyagĩrĩra. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwaragĩre. Ngai ũyũ aromũkinyagĩria wega na ũtugi wake. Jehova aromũtiragĩrĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Mũkiumagara na mũkĩhũndũka, gĩagai na hinya wa Ngai. Rekei tũrathime our pastor, Pastor Lucy. Tumwire pastor witũ Pastor Lucy Njoki. Jehova arokũrathima. Amen. 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 Rĩu nĩ ihinda rĩa kũrathima kĩgongona kĩa Ngai na kũrathima Honorable Archbishop His Grace. Kwĩhoyaga hanini. Tũtanarathima Archbishop. Hena mũndũ kwendaga kwaria. Nĩgetha tũrathime kĩgongona kĩthiĩ na irathimo ciothe. Gĩũkei. Nĩ aya mehotorete cuka? Aca. Na ndamwĩrire mũtigokage na nguo nguhĩ atĩ nĩgetha mwĩhotore cuka, mũkage na nguo ikinyĩte kũrĩa. Nĩ mwaigua? Nyone mĩtugo ĩyo gũkũ. Ũkiuma nyũmba ndũkũmenya nĩ ũrabatara kĩrĩa, ũkage nayo ĩ ng'ima. Gũkũ gũtirĩ macuka ngũgũrĩra andũ. Njũgũna witũ Bishop, wĩ mũtheru wĩ thĩna mũingĩ. Wĩ thĩna mũingĩ mũno. Ũcio nĩ my brother na nĩwe mũnyinyi gwitũ. Nĩ ndĩmũrerete ũyũ. Kĩanjigua ũrĩa arenda kuga. Mũnene kĩangĩikare thĩ, athuri matirũgamanaga. Mwathani agocwo. Praise God. Praise God again. Hamarĩtwo ngĩtwo Peter Njũgũna wa Nding'ũri, na ũguo Archbishop oiga is my brother. Na nĩ mũnini kũrĩ we, no ndionaga brother, niĩ nyonaga mũtungatĩri harĩ niĩ. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩĩte maguta maya mũno mũno makĩria, ona niĩ hau nginyĩte nĩ anderete. Na Mwathani wa muoyo akũrathime Archbishop. He kĩndũ ũkũrugĩirwo nĩ Waithĩra, he kĩndũ mamuonye gũkũrugĩire na nĩkĩo ngwendaga kũrehere.
kirehe na riu na ndiage ona nä oka okay tå he kä goco ndagä ka ä mwe kaya gä ka moko matheri mami witå irungu ndä-inä ndä tige gå cåthä rä ria na gå kå kä ndå kä roima tukirugame na iguru. Bwana asifiwe. Haleluya. Turugame na iguru ni tondu wa Mwathani. Ina muramba utana riangi nake ni andui rire itamui niete kindu kiega kigono tikamutiga nginya ngoimate tondu niete kindu kiega kigono inakio ni kiria iresanayo kwero niya ni kindu kiega kuri thahabu na kuri fedha ina muramba tiga irungu amen mutikihurire kairitu kau ruhi gakiendirikanite na happy birthday ndaria kirathimo iguru ria Waithira na ndaria kirathimo iguru ria baba wao ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gaturume nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mwana ũyũ kũndirikana mũhithe wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho amen muhurire iruhi. Bwana asifiwe sana. Aliogo na kanua to kanua kanene kuria thoko. Tugatindi ugitugia na microphone. Okay. Ngai wa moyo akurathime akibishop. Amen. Oguo uga ni mamu wanyu ri ni akuririkana. Ni eka wega ni kundirikana. Na Ngai wa moyo akurathime na ni thengio to ni uturikana na mahoya. God bless you. Na Ngai wa moyo nayo amurathime. Amen. Thank you, thank you, thank you. Cio nĩ my brother nowe mũnyinyi gwitũ. Na gwitũ tondũ muona ndĩ kanu ũguo ndĩ wa gatano. Mbere yakwa kũrĩa igana. Njũgũna harĩ ũngĩ wĩ haha na ũcio. Arĩ nĩo me thutha. Taikara thĩ hanini. Ndakwĩra tũciarĩtwo tũrĩ igana. Tũrĩ ciana mũgwanja cia Waithĩra na Nding'ũri. Anake atano na airĩtu erĩ. Na mami witũ ahikĩte na 17 years agĩkua na 34 years agĩtũtigĩra ciana mũgwa. Ũguo nĩ ageretie ahikaga narua tondũ nĩ amenyaga he harĩa arathiĩ. Na niĩ ũyũ bishop wanyu ũyũ nĩ namba cigana mũtigoke gwitũ mwĩtie muge nĩ niĩ mũkũrũ mũgĩciria nĩ niĩ mũkũrũ mũgakora ndĩ thutha kũndũ kũraihu mũno. Nĩ kanua ndĩ gakũrathima gakwambararia Ngai gakũnenehia Ngai na maguta macio nĩ matĩĩtwo gwitũ mwathani arogocwo. Rĩrĩa ndamũragwo 1986 mweri wa 2 mweri 9 he mũtumia ũmwe warekereirie prophecy na nĩ ndirikanaga ũndũ ũcio na ndiawoire na ũritũ tondũ ndianyitaga ũrĩa aroiga. Andũ a family nĩ aritũ. Andũ a family makiuga atĩrĩrĩ Ngai kai kanitha wa independent wĩ mũru atĩa ũrarũthĩrĩirie ũrona ũgũcagũra ndutu nĩcio igũtungata kĩgongona-inĩ tondũ twarĩtwo nĩ ndutu tũkarorana hamwe ithuĩ. Ona ũngĩrora njĩthĩ ũyũ ndekĩraga open shoe ndagakũhenie ndangĩkĩra open shoe Njũgũna witũ. Niĩ ndwara ndacokeirio nĩ Ngai nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri. Ona ici cia moko ndacokeirio nĩ Mwathani. Rũngĩhĩtia rume rũtingĩkora rũngĩ no Ngai akĩrĩ o hinya mwathani arogocwo. Nake mũtumia ũrĩa arĩ kanitha-inĩ ingĩitĩrĩrio maguta ma mbere akiuga Ngai akaririkana nyũmba ya thoguo nĩ tondũ wa maguta maya. Andũ aya nĩ maririkanagwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa maguta maya. Ũguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndianyitaga ũrĩa aroiga by then no rĩu nĩ hĩndĩ ndirikanaga ngona kũrĩ ũndũ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake. Mũtikĩrũgame na igũrũ tũtikambĩrĩrie kanitha rĩngĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ tene no tũhane tarĩ hĩndĩ twaingĩ. Mwathani arogocwo no tũhane tarĩ hĩndĩ tweka atĩa na ageni aitũ Ngai amũrathime. Na gũtirĩ ũtungata wa mũndũ njohete andũ othe nĩ ndĩmohoreirie ũtungata mũtungate Ngai ũrĩa we.
Mwathani arogocwo muno. Haya tumaha. Hakurathima kigongona. Hakurathima kigongona. Kigongona umuthi reke igicenjie. Tigai kurathima kigongona na kanua. Rathima kigongona na kindu na ni ngwiyoera. Ndericukwo. Ena gitumi. Ethai biũ tu nĩ njũĩ haha hakinya andũ nĩ gwetha methaga. Haha na andũ nĩ maikaraga thĩ. Haha nĩ haritũ. Ũmũthĩ mũtikũrathima kĩgongona ũguo. O mũthenya nĩ ũiganagwo nĩ maũndũ maguo. O nĩ ũguo. Ũmũthĩ ndũkũrathima kĩgongona ũguo. Ti Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Rĩu ngiuga kĩrathimo nyina wa Wanjarĩ, ũhoro nĩ mwega. Nĩ warathima kĩgongona. Rĩu ũkĩ ũkiugaga Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Ĩni. Amen. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Rĩu nĩ twacenjia irathimo cia tungatĩri. Pastor Lucy toka haha ũnyite mbeca ici. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima. Amen. Amen. Penita, God bless you. Alex. Maria. Jehova arokũrathima. Amen. Bwana asifiwe sana. Tutikihoere sai. Na sai wa gũkũhoyagĩrwo nĩ mũthuri waku. Nĩ mũthuri waku. Haiyai, kamwariganĩrwo. Mũtikĩrũgame tũhoere sai. Gũkũ nĩ tũnyuaga sai, Ngai nĩ atũrathimĩte na Ngai nĩ atũririkanĩte. Nĩ tondũ andũ arĩa rĩngĩ mekuma kũraihu, handũ ha kũrĩa gũkũ ũguo mĩkĩra-inĩ ya bara, ke tũrĩe gũkũ gwitũ ona ge kanini. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai ũrĩa tũkũnyua. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũgate ũrĩa tũkũrĩa. Ndaũgarũra, ndaũtua mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Cai ũyũ ndaũtua thakame ya Mwathani witũ Kristo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Andũ aya makĩnyua cai ũyũ na makĩrĩa mũgate ũyũ nĩ mwĩrĩ na thakame maramũkĩra ya Mwathani ũrĩa twendete na ũrĩa twaragia ũhoro wake. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Umai harĩa mwarera-inĩ mũnyue gatubia. Nĩngwenda tũrĩkanĩre na inyuĩ andũ a Ngai hanini. Jesu akumia andũ a Ngai. Ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa ũnyitanĩrĩri wanyu. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nderirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa etĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩ
magakire karuthi ya irathiro kigongona gitumaga andu maime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamung'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamung'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamung'etheire. Tondũ ũyũ nĩ tũrĩhotaga kwĩyathĩra mwathani agocwo akiuga we ndarĩ kuo tũtikĩregete kĩrĩa ũngĩtũrehera na nĩgetha tũtuĩke a kũrĩkia mbiu ĩyo na hopu ũmũthĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia na tũhote kũmĩrĩkia. Angĩkorwo hihi nĩ ũrarĩ na wendo na hihi gũtina kĩagĩrĩra ũmũthĩ igua wĩ free kwĩna namba ya Pastor Russo ĩrĩa ũgũthiĩ wonere no ũmũtũmĩre ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũnyingĩte na wa muoyo ũmwĩke wega ũgĩũka kuona mwarimũ angĩkorwo hihi nĩ waigĩte ũkũneana kĩrĩa wecirĩtie hingo ĩyo gĩkĩongererekete. Ngai witũ aheo ũgooci no ũtũrehere na nĩgetha tũgĩcoke tũgĩthiĩ hau hangĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kũmwĩra wario nĩ ndungata ya Ngai haha nĩ ũhoro wĩgiĩ mũbangĩre wa service. Nĩ mwaigua ndungata ya Ngai nĩ ona kwagĩrĩire na nĩ kũgerera roho-inĩ wa Ngai atĩ service nĩ tũrĩambagia tene na nĩgetha tũhe generation ĩno ĩkuo kũhota kwĩ-prepare kũhunjia, tondũ nĩo Ngai ehokeire mathiĩ mabũrũri ma nanja, mathiĩ thĩ ĩno yothe kũhunjia kiugo gĩake. Rĩu nĩ wega mathiĩ gũkĩcira githĩ tiguo?